अष्टोत्तर शतस्य श्रीमद् भक्ति वेदांत तीर्थ गोस्वामी महाराज चरण कमले असंख्य कोटि दंडवत प्रणाम एवं उपस्थित समस्त वैष्णव वैष्णववृंद मातृवृंद गुरुगत सज्जनवृंद हरिकथा पिपासु सत्यवृंद एवं परम सिंहसिता मातृवृंद सदा चरण कमले हमारे यथायथ दंडवत प्रणाम स्वीकार हूँ। आज श्रीमद् भागवत कथा Today is द्वितीय the दिवस। second day of Srimad-Bhagavatam. काल Yesterday আমরা we discussed पद्म पुराण থেকে about Padma Puran. ভাগবতের মহিমা The glories of Bhagavatam আমরা we discussed. শ্রবণ করেছিলাম, যাতে তাতে বর্ণন করা হয়েছে The explanation is গোকর্ণ coming. এবং Gokarna and Dundukari Katha we heard. অত্যন্ত মহাপাপী ব্যক্তি অত্যন্ত মহাপাপী ব্যক্তিও যদি 7 দিন যাবৎ শ্রীমদ্ ভাগবত কথা শ্রবণ করে তাহলে তার সমস্ত পাপ থেকে মুক্ত হয়ে ভগবান। If you listen to Bhagavatam, then you will be free from all the sins and you will attain God. Yesterday we heard all this. That Dundukari was the biggest of sinners. Dundukari only for 7 days he listened hari-katha from Gokarna, then he attained Vaikuntha. So this regard in Srimad-Bhagavatam, yesterday we heard also that Parikshit Maharaj भगवत प्राप्ति जानी इस श्रीमद् भागवत कथा सुने after hearing the Srimad-Bhagavat नित्य धामे चले गए। ताकि ब्रह्मा जी देवतागण Brahma and other demigods, they were surprised. Even Brahma himself, he could not express the glories of Bhagavatam. It's so much. If you put all the pranas in one place and only you put Bhagavatam on the other side and you measure the weight, then Bhagavatam is heavier. Like when we go to market to buy vegetables, they have a weighing machine, right? In the same way, Brahma, he put all the pranas on one place, and in one place he put all the Srimad-Bhagavat. So Srimad-Bhagavatam was heavy, because what's heavy comes down in the weighting scale, and what's light, it comes up. It's the essence of all Vedas. So our essence of all Vedas is Srimad-Bhagavatam. All Ved Puran Upanishad, their essence is this Srimad-Bhagavatam. Bhagavat-katha. If someone develops ruchi, then you won't get ruchi towards any other katha. Like it is said, like you eat jaggery. If you, the topmost sweet, if you take of Vrindavan, what is the most famous sweet in Vrindavan? What is it? Peda. So if you eat that peda, then you will stop eating jaggery. In the same way, when you get higher taste, you leave the lower taste. So another pranas, if you hear them, the fruits of that, if you just study Srimad-Bhagavatam, you listen, then many fruits you get. Why? Because in other Puranas, their Dharma, Artha, Kama, Moksha, Katha, what that is being explained. In Srimad-Bhagavatam,
Dharma, Artha, Kam, Moksha. It's even beyond liberation, it's even beyond that, which is prema. It is expressing our prema. In this regard, if someone develops stage toward listening to Srimad-Bhagavat-katha, then they don't like to listen anything else. Bhagavatam is very beautiful. We also heard Srimad-Bhagavat is called. It's not telling about any hypocrisy or duplicity. Dharma paramo nirmatsarāṇāṁ Srimad-Bhagavatam Mahamuni krite kimba paririshvara sadhu hidda avaruddhate kritivi susrivi tatkhana Dharma projjhita-kaitavo atra paramo nirmatsarāṇāṁ satāṁ বললেন এই শ্রীমদ্-ভাগবত শ্রবণের বিধি বললেন the process to hear Srimad-Bhagavatam is also explained. নির্মত্সর সাধুগণে You have to listen it from the nirmatsar sadhu, শ্রবণ করতে হবে from a pure bona fide sadhu. You এই have to hear শ্রীমদ্-ভাগবতের মধ্যে কোনো this. The কপটতার কথা বলা হয় নাই Srimad-Bhagavatam know everything about hypocrisy, duplicity. এই কপটতার কথা বলতে গিয়ে বলেছেন কি বললাম কালকে মনে আছে Yesterday I explained about this, right? হ্যাঁ? You remember? যত প্রকার কপট রয়েছে All type of hypocrisy, duplicity, the desire to attain. কৈতব প্রধান যাহাইতে কৃষ্ণ ভক্তি হন অন্তর্ধান যদি হৃদয়ের মধ্যে If in the heart, মুক্তির বাঞ্ছা if someone has desire for liberation, then তার হৃদয়ের মধ্যে in the heart, ভক্তি দেবী Bhakti Devi does not manifest. সেখানে ভক্তি দেবী অন্তর্ধান Bhakti Devi disappears. এইজন্য শ্রীমদ্ In ভাগবতের this regard, in মধ্যে Srimad-Bhagavatam, ধর্ম অর্থ Dharma, Artha, Kama, আর মুক্তিকে সেখানে প্রশ্রয় দেওয়া হয় না there is no any discussion about Dharma, Artha, Kama in Srimad-Bhagavatam. ধর্ম projjhita-kaitavo অত্র পরম nirmatsarāṇāṁ satāṁ বেদম বাস্তব অস্ত্র বস্তু শিবদম তাপত্র উন্মলম এই যে শ্রীমদ্-ভাগবত কথা শ্রবণ করলে One who listens to Srimad-Bhagavatam, all kind of জীবের মঙ্গল হয় auspiciousness comes. Shivadam, all kind of আর auspiciousness comes. তাপত্র উন্মলম And all problems get destroyed. The three kind of flames that the jivas are being burned এই with, ত্রিতাপ থেকে they জীবের extinguish. মুক্তি হয়ে যায়। এই জীবের ত্রিতাপ বলতে গিয়ে আমাদের ভক্তিবিনোদ ঠাকুর বলেছেন প্রথম ত্রিতাপ হলো Bhaktivinoda Thakur explained. First one is the Svarupa-bhrama. স্বরূপ এটা হচ্ছে প্রথম This is the first three tap. One of the first. লিখে রাখুন Write it down. I'll ask প্রথম again. ত্রিতাপ কি বললাম The first one is স্বরূপের ভ্রম Svarupa-bhrama, like loss of identity. They don't know what they are. দেখুন ওই স্বরূপের ভ্রম বলার সঙ্গে সঙ্গে একটা See, when I say about lost identity, a chair broke. এত মোটা লোক বসে Very fat people are sitting, then how possible chair will, on a small thin chair, fat people are sitting. Arey, make double chair and then sit down. পাতলা চেয়ারের মধ্যে মোটা লোক বসলে কি করে হবে স্বরূপের ভ্রম হয়ে যাবে I need to sit down. হ্যাঁ আত্মা তো মোটাও নয় আর আত্মা হচ্ছে পাতলা আত্মা The soul is not thin and neither fat. হ্যাঁ The soul is very, very tiny. দ্বিতীয় Second, দ্বিতীয় কি বললেন what is being said? কিতাবল কি Second tritap is বহির্মুখতা krishna-bahirmukhata. What is this? দ্বিতীয় হচ্ছে Second is that we're not facing towards Krishna, we're facing away from him. কৃষ্ণ বহির্মুখতা We're not facing towards Krishna, meaning we are ভুলে গিয়েছি forgotten him. বলি সেই জীব অনাদি বহির্মুখ অতএব মায়া তারে দেয় সংসারাদি রূপ। আমরা এই সংসারের মধ্যে দুঃখ কষ্ট পাচ্ছি তার কারণটা কি We get sadness and distress in this world. What is the reason? That we have forgotten Krishna. সেই জন্য মায়া In আমাদের this regard, Maya is giving us trouble. আর তৃতীয় ত্রিতাবের কথা Third one is ঠাকুর বললেন Bhaktivinoda Thakur is এই explaining জড়দেহের আত্মবুদ্ধি the bodily conception. এই শরীরটাকে আমি বলে মনে করি We think this body is me. আমি স্ত্রী I am man, I am woman, আমি বিদ্বান I am knowledgeable, I am foolish, এই সকল কি আমি ধনী আমি দরিদ্র I am rich, গরিব
I am rich, I am poor. What is this? জড়দে অভিমান মাত্র। This is just bodily আত্মার conception. যে স্বরূপের পরিচয়, The identity of the soul, না হয়, if you don't realize it, then ততক্ষণ পর্যন্ত till then আমাদের এই ত্রিতাপগুলো ভোগ you করতে cannot be হবে। free from this suffering. Adhyatmic, আদিদৈবিক Adi-daivic আর আদিভৌতিক, and Adi-bhautik. এগুলো ভোগ করতে হবে। You cannot be free from এই জন্য this. বললেন, For this regard it is said, ভাগবতের কথা শ্রবণ if you করলে listen to Srimad-Bhagavatam, তাপত্র উন্মূলম, Tapatron Mulam, এই তিন প্রকার তাপ these problems go away. হ্যাঁ, আর বাস্তব বস্তু সম্বন্ধে আমাদের জ্ঞান হয়। And you get যে true বাস্তব knowledge. বস্তুটা কি? What is the truth? What is the absolute truth? This we realize. কেন যতক্ষণ পর্যন্ত Because আমরা until and অনুভব না unless, করতে পারি, if we don't আমি হলাম realize কৃষ্ণের নিত্য that we are the দাস। servants of কি বললাম? Krishna, we are the eternal servants of জীবের Krishna. স্বরূপ হয় This is the identity of the soul. কৃষ্ণের নিত্য দাস। কৃষ্ণই তো শক্তি, ভেদাভেদ প্রকাশ, ভেদ আর অভেদ ভেদ। Veda Ved. এইটা বলা হচ্ছে এখানে। হ্যাঁ? এই জন্য শ্রীমদ ভাগবতে মহামুনিকৃতে কিংবা পরিশ্বর, এই শ্রীমদ ভাগবতম Srimad-Bhagavatam, যে কথা যে আমাদের কাছে বর্ণন হয়েছে, the katha that we are discussing, তথা প্রাচীন ভক্তি সুকৃত জনিত, তখন আমাদের শুশ্রূষা শ্রবণ করবার ইচ্ছা হয়। Sukriti, then only we have desire to listen Bhagavat-katha. শুশ্রূষা মানে Susrusa meaning, শ্রবণ করবার ইচ্ছা। being desire to hear. কথা আমাদের ঠাকুর Bhaktivinoda Thakur, he expressed very beautiful katha. বলে যেখানে ভাগবত কথা হচ্ছে, Wherever Bhagavat-katha is going on, Kirtan is going on, কেবল আপনি যদি মনের মধ্যে ইচ্ছা if in the heart, if just the desire comes, আজ ভাগবত that today শ্রবণ করতে যাব, I will go to listen Bhagavat-katha. Right now you are at the house, but you just are thinking that I will go. ধরুন 5টার Start at 5 p.m. আর আপনি এখন গৃহেতে রয়েছেন, হ্যাঁ, 2টা বা 3টার সময় তখন চিন্তন করছেন, You are in the house, you are thinking আমি ভাগবত that today I will go to listen Bhagavatam. বলে একই বলা হচ্ছে This শুশ্রূষা, is Susrusha, just the desire to hear. তার সঙ্গে সঙ্গে Simultaneously, God, He সেই ব্যক্তির হৃদয়ের enters মধ্যে the heart of that person. বসে যায়। বুঝলেন? এই জন্য বললেন শব্দ হৃদ্য Saddha Hridda Avaruddhate অত্র Matra পৃথিবী তৎক্ষণা, Tatkhana. কেবল শ্রবণের ইচ্ছা প্রকাশ করবার সঙ্গে সঙ্গে When just the desire comes, whether we hear or not, just the desire comes, the God, He enters the heart and sits. এই যে আপনারা কথা শ্রবণ করতে এসেছেন, এটা সামান্য নয়। You are here listening this katha right now, this is not ordinary. নিশ্চয়ই স্বয়ং ভগবান There must be, God is there in your heart, He inspired you to listen here and sit. For this regard, সেই জীব the এই Jeev ভাগবত কথা শ্রবণে is listening to Srimad-Bhagavatam. সকলে আসে না, Nobody likes to come actually. কেউ চলে যায় Some people come, they go. Some people go to market করার জন্য, for কেউ entertainment. নগরদোলা, Some people, নাগরদোলা দেখবার জন্য চলে যায়। they see if to go there, manage their business. Some people go to cinemas. Some people, because what to do in the house? Watch television, জুয়া খেলে, পাশা খেলে, gambling. People do many nonsense things. ভাগবতের কথা শ্রবণ করবার Who কে আসে? wants to listen Bhagavatam, you tell me? যার হৃদয়ের মধ্যে ভগবান Only those who come হয়েছেন বসে, when the God is sitting in the heart, He inspires. Only those people come. I am not saying this. নিজেই বলছেন এখানে। Bhaktivinoda Thakur said this. বলে শব্দ হৃদ্য, শব্দ মানে তৎক্ষণাৎ, শব্দ Sandhu means Tatkanat. হৃদ্য Hridda, অবরুদ্ধতে Avaruddhate. অত্র পৃথিবী সুশ্রুবি তৎক্ষণাৎ। এই ভাগবত কথা শ্রবণের ইচ্ছাটা প্রকাশ করা কত মহত্বপূর্ণ কথা। Very important katha is expressed অনেক here. জন্মে Many lifetimes উদিত হলে তখন আমাদের auspiciousness, when it manifests, Sukritis, when they collect, then we get sadhu sang. Then we listen Bhagavat-katha. Then the desire comes in the heart to listen. Not easily anyone comes to listen. Giving up your ego, if you walk towards meeting a saint, each step you take is equal to billions of child sacrifices. Tulsidas ji is saying this in Ramcharitamanas. संत मिलन के चलिए,
If you divide off your ego, if you walk to meet your saint, then each step you take is equal to billion of sacrifices. Wherever saints are there, with them, when you are come out from your house, from the doorstep, right, the door of your house, when you come out, when we take a first step, then what is it? Kotin yagya saman. It's like is equal to not one, billions and billions of fire sacrifices. Billions of fire sacrifice fruits you get. For this Srila said, when type of Subhagya is there, then Jiva comes in front of sadhu to hear. Nobody, how many people are coming to meet sadhus? When a king or when a procession is going on, people don't come. Many people are coming. A whole crowd is coming at that time. But when Bhagavat-katha, to hear Bhagavat-katha, how many people come? Not many people they come. Why? Because why? It was lack of sukriti. Their fortune hasn't arisen yet. One whose fortune has arisen because of sukritis, then they come to listen Bhagavat-katha. In scriptures, many places it is mentioned. Those who come to listen Bhagavat-katha, they are not ordinary humans. In the heart, the demigods, they are present. Sometimes the demigods, they take manifest form of humans, and they come and sit down and listen Bhagavat-katha, and nobody knows that. And you find them, we are thinking, oh, this person is coming from the village. No. Sometimes demigoddesses, they come. They take form of human, and they come to listen katha. For this regard, those who come to Bhagavat-katha, they are not ordinary jivas. Many lifetime of sukritis, when they are collected and accumulated, then you develop taste toward listening to God's katha. And then you come to listen Bhagavat-katha. Such are the glorious Bhagavatam. When Parikshita Maharaj in front of Sukadev, when he sat down to listen Bhagavat-katha, that time all the demigods, they came with amrit kalash, the pot of amrit. Demigods, they came with that. For this amrit, for this nectar, this is liquid of immortal. For this liquid of immortality, God needed to take 4 incarnations for this, because it's very hard to get this amrit. Do you know it came from where? It came from the churning of ocean. The demigods and the demons, they were churning the ocean. And for that, first who needs to come? First they brought a mountain to churn it, but the mountain was drowning. So to hold the mountain, he manifested form of a turtle. Manifested a form of turtle kurma. Then you need a rope. Vasuki Nag. He manifested form of Vasuki Nag. It's churning this way, they churned the ocean. Then when the liquid of immortality came out, then that amrit,
to take amrita, the demigods and demons, they were fighting. Give me, give me, give me, I want to be immortal. With this regard, God, to reject the demons, He manifested the form of Mohini, very beautiful woman. 4 incarnations, right? Mohini. After this, God, He rejected the demons, because if they become immortal, they will create problems, right? And then He gave nectar to the demigods. This is not ordinary. This liquid of immortality, amrit. To get this amrit, God, He fought for it. There are many kathas in Puran. Different kalpas have different hari-katha. It being said, when Sukadeva Goswami Pad, he appeared in the Parikshit-Maharaj assembly when he was doing bhagavat-katha. The Bhagavat part did not start at that time. The demigods with Indra, they came there. And what did they bring? Amrit Kalash. He said to Sukadeva Goswami Pad, Devraj Indra, Sukadeva Goswami Pad, this Amrit, give this to Parikshit Maharaj. If Parikshit Maharaj drink this, he won't die, he will become immortal. He won't die. And in return, give us the sweet nectar of Katha of Bhagavat. Give this to us and take this. Then what happened? The demigods, they requested to have this nectar of Bhagavat-katha. Then Sukadeva Goswami Pad said, demigods, they are very smart, very cunning. Don't think that demigods are very nice. They are also very smart. If you worship one demigod and other don't worship the demigod, then they become angry. They become angry or not. So Katha is being expressed in Shloka. Sukadeva Goswami Pad says, the demigods, they are very selfish. What did Sukadeva Goswami Pad say? And they said, I will not give you this nectar of Katha of Srimad-Bhagavatam. You are not qualified. Parikshit Maharaj, he is qualified to drink this nectar. Then Sukadeva Goswami Pad, then he explained why am I saying this? Listening to Srimad-Bhagavatam, drinking this nectar, it's not in everyone's fortune. The demigods, they glorify, oh Prabhu, please give us birth of human. Get human body, then if we get birth of human in Kali Yuga, then it's nice. Demigods are saying that it's not easy to get this human body of human. After 8.4 million species going through them, then you get the body of a human. So this Padma Purana, this is explained. Our
তবেই মনুষ্য জন্ম পেয়েছে। আবার এই 4 লক্ষ যে So these 400,000, among 8.4 million, there is only 400,000 times that we become humans. And even in 400,000 we become sometimes, in African jungles we become tribal people, cannibals. We take birth as like that. It is being explained. In Africa, big forests, there are cannibals. They're there. They look like humans. We have ears, eyes, everything, but eating bad things. We are roaming around naked in that lifetime. By the mercy of God, so that's why this explanation is coming. It's very, very hard to get human life. You become a human and you are doing behavior of a ghost. But what are we doing? সেই মনুষ্য জন্ম আমাদের সফল, যেই জন্মে আমরা ভগবানের ভজন করি। Only in human life we can do bhajan of God. এই জন্য বললেন, For this regard, this explanation is coming. শ্রীমদ-ভাগবত-কথাতে রুচি সকলের হয় না। Not everyone has taste to listen Bhagavatam, ভাগবত কথা and not শ্রবণও করবে না। কেন? everyone likes to listen Bhagavatam, মুক্তি হয়ে যাবে। because if you listen Bhagavatam you will be delivered ভগবত-ধামে গিয়ে ভগবানের সেবা করবে, and you serve in Bhagavat-dham. মাঝে মাঝে কথা বলা হয়। For this regard, this katha is being explained. Wherever Bhagavat-katha is going on, Yam Maharaja's 4 daughters, they come. One at a time, God Vishnu. He went to Yam Maharaj. And Vishnu was speaking. From south island, like there is hell around towards the south, there is hell. And there everyone cries and make crying shouts, painful shouts. What Vishnu he heard, he knew everything. He said to Yam Maharaj, why are you doing kannakati, why are you crying? Then he said, Prabhu, you know everything. Then for Lok Shiksha, you're doing all the sinners who do pap karya. All those sinners after their death, bring them to hell and punish them. This is called, what is the hell? This is the hell. There are 84 different type of lakes in the hell. All the jivas, Yamdutas, they beat us in the hell. After hearing this, God heart melted. God is thinking, amrita putra. All these jivas, they are my children. And my children, my sons and daughters, they are suffering so much in the hell, and heart melted. And God himself, he came to Yamalaya and he saw how jivas are suffering in this material world.
भगवान के देखे समस्त जीव कान्नाकाटी करते लागलो, प्रभु I say, Prabhu, उद्धार करुन, please help us. उद्धार करुन। तখন स्वयं भगवान নিজের অমোঘ দৃষ্টি দিলেন। Then he gave divine vision. He said, go, I free you. এই নরক থেকে মুক্ত হয়ে যাও। তবে তোমাদের একটা কথা বলি, নরক থেকে তোমাদের মুক্তি দিলাম, I free you from hell. তোমরা আমার ভাগবত কথা শ্রবণ করবে। Listen to Bhagavat. Listen to আমি Bhagavat-katha. ভাগবত রূপে প্রকটিত হব। I am manifesting myself in form of Bhagavatam. Listen to my Bhagavatam. ভগবান বিষ্ণু নিজেই ঘোষণা করলেন, God, he declared himself. যে ভাগবত কথা যে শ্রবণ করবে, Those who listen to Srimad-Bhagavatam, মুক্ত হয়ে they got liberated and they attain the divine abode of God. ভগবান যখন এইটা যখন এলান করেছেন, ঘোষণা করেছেন, তখন গ্রামে গঞ্জে হাটে মাঠে ঘাটে যত লোক ছিল, যত ব্যক্তি ছিল, সব কি করতে আরম্ভ করবে? What do they do? ভাগবত নিয়ে বসে গেল। Like all the Brahmins everywhere, they just sat down and they started to recite Bhagavatam. Everybody all around the world, all types of people. Manonavesha. মনটাকে কৃষ্ণকে লাগাতে হবে। সকলে ভাগবত কথা শ্রবণ করছে, Everyone was আর listening শ্রবণ Bhagavatam. করে সব And then everyone ভগবত ধামে চলে গেছে। got liberated and they attained the abode of God. কোন পাপী আর জমালয়ে আসছে না, Any sinner did not come কেন to যারা পাপ Yamalaya, করেছে না, ভাগবত কথা শ্রবণ করে সব because if ভগবত ধামে চলে গেছে। everybody attained the abode of এখন God, যম মহারাজের they did sins and they listened Bhagavatam. So Yam Maharaj যে জমালয়, in the hell, সেখানে সব কি হয়ে গেছে? খালি হয়ে গেছে, it was empty, no one was coming. হ্যাঁ, যম মহারাজ চিন্তায় পড়ে গেছে। Yam Maharaj became worried. হ্যাঁ, Like, I have got no work এখন to do জমালয়ে now. কেউ আসছে না, Nobody is coming to hell. সব জমালয় এখন খালি, নরক Then খালি। hell was empty. হ্যাঁ, একদিন যম মহারাজ One day Yam Maharaj, চিন্তা করছেন কি করা যায়। he was thinking what to do. হ্যাঁ, যেমন আমাদের এই করোনার সময় ছিল না, When the coronavirus period, all the factories were shut down, right? 1.5-2 বছর For like almost 2 years, all the factories, the whole world was locked down. People were not doing any jobs, nothing. এমনকি ঘর থেকেও বেরোতে পারছেন না। No one was coming out of the house. There was a strong lockdown imposed. ঘরের এই বাইরে গিয়ে রাস্তার মধ্যে পুলিশ দাঁড়িয়ে রয়েছে। The police were there in all the corners. I saw in Mathura, from my roof of the temple I used to check, the police was beating the people who came out of the house. কেবল 1 ঘন্টার জন্য ছাড় দিত, যা বাজারে কিছু কানাকিট করবেন। হ্যাঁ, আবার There was only a fixed time when people could go out to buy the daily essentials. And then everything was empty. ঠিক তদ্রূপ In the same way, জমালয়ে কেউ আসছেন না। nobody came to Yamalaya. Yam Maharaj was thinking what to do. এমন সময়ে In the meantime, চারটা কন্যা, Yam Maharaj's 4 daughters, they came and asked, পিতাজি "Oh father, এত চিন্তা করেছেন, why are you so much worried?" দেখে চিন্তিত বলে মনে হচ্ছে। যম মহারাজ বলেন, Yam Maharaj said, তোমার কিছু বুঝবে না, যাও। "You don't understand my problem, আরে go." আমরা মেয়ে মানুষ হলেও তো The কিছু daughters বুঝি। say, "Arey, we will understand, try to explain this." পিতাজি বলুন, Father, tell us, আপনি এত চিন্তায় কেন পড়েছেন? why are you in so much trouble? তখন যম মহারাজ বললেন, Then Yam Maharaj যে said, ভগবান বিষ্ণু ঘোষণা করেছেন Bhagavan Vishnu said, যে ভাগবত কথা যে শ্রবণ করবে, if someone listens to Bhagavat-katha, সে সাক্ষাৎ ভগবত ধামে চলে they যাবে। attain the abode of God. কেউ জমালিয়ে আসবে না। Nobody come back to এখন হাটে Yamalaya. ঘাটে মাঠে লোকে এখন সকলেই ভাগবত পাঠ করছে, আর লোক সব ভাগবত কথা শুনছে। Everybody listen Bhagavat-katha. হাজার হাজার লোক ভাগবত পাঠ করছে। Thousands of people আর do হাজার Bhagavat-katha লোক and thousands of people were listening. তার এখানে কেউ আসেনি, কি করা যায়? আমার জমালে এখন Then the hell was empty. হ্যাঁ? তখন Then চারটা কন্যা, চারজন মেয়ে কি বললেন যে 4 daughters of Yam Maharaj, they say, "Oh father, don't worry, we solve your problem, no problem. আপনার ফ্যাক্টরি From tomorrow, your factory will start, no problem. জমালের দরজা Reopen it. সব পাপীগুলো সব এখানে এসে Or we bring all the sinners here." বলে কেমন? ওই পিতাজি Yam Maharaj say, "How? Look, see, we'll manage, no problem." যেখানে যেখানে ভাগবত Wherever কথা হয়, Bhagavat-katha will be going এই on, জমালের Yam চারটা Maharaj কন্যা 4 গিয়ে daughters, সেখানে they come. বসে যান। দেখা যায় না
You cannot see them. Invisibly they are around. What do they do? One daughter's name? Junjuli, Duprani, Dunjunani, Sulsulani, like these names. Wherever Bhagavat-katha is going on, the speaker is speaking, and the listeners, what do? They are sleeping. Yam Maharaj daughters, they come and they affect the minds of people and they makes everyone sleep. See, you feel like sleeping. Jhumjunani, first she's come. Then think, Yam Maharaj, first daughter is here, like you're starting to feel sleepy. Jhumjunani, oh, like you're putting your head up, down. Sulsulani, slowly you close your eyes and you sleep. And then another one. Ek mare naak daak de. It completely sends you to deep sleep. Like fourth one is like you lie down and sleep very nicely. You're completely lying unconscious, you're sleeping. When the Bhagavat-katha ends, then you wake up. When katha ends, you say Jai Jai Srila. Then you get up. Bhagavat-katha is going on, but nothing went in the ears. Wherever Bhagavat-katha is going on, I'll tell you true, I'm not making a joke here. I am telling truth. See, these four daughters of Yamaraj, they come. They won't let you listen katha. They won't even let you sit. Some obstacle will come, you will get up and go. You feel so much blissful. Like there is so much bliss in itching, you know. There is bliss in eating sweets and things, but most bliss is in itching. In Mathura I was there. They were advertising. There was advertisement. They were selling like itching powder, like or something. The most bliss is in Ananda is in itching your body. There is no more higher bliss than this. So they were selling paste to fix this itching. So they were advertising like this. Jandu balm, Handu balm, like this. They were selling some balms. Anyways, whatever it was. So be careful. We say again and again, we say this in the middle of Katha. Then Yamara's daughters, they run away. And then Katha continues. Then for this regard, be careful. Whenever Bhagavat-katha is going on, invisible form, they manifest themselves. We won't let anyone listen katha. Only 2-3 people will listen and everyone else, everyone will time pass. Doing time pass or not. Like people who sell almonds in the train, they are like time pass. So be careful. Peanuts, time pass. Oh, eating peanuts like breaking it. It's like time pass. If you don't understand, then ask. Like Parikshit Maharaj asked. If he could not understand a topic, then he asked Sukdev Goswami this question. I could not listen carefully what you were speaking. You again, please tell me what is it. When you say Raslila Katha, Nirupati Bhagavan Krishna, he appears in this world to establish Dharma, establish righteousness. Paradara Vidagnam, Himo Praya. Like he in Raslila, he is
associating with other people's wives? I don't understand. Tell me and explain this to me. So this explanation is in Bhagavatam. An answer to this question. It's not easy to understand everything, right? For this regard, it is explained. So for this regard, we should listen Bhagavat-katha with unflinching faith. With faith. How to listen? With faith. Authentic Shraddha. Yesterday I explained unflinching faith. This unflinching faith, if we listen Bhagavat-katha, then the fruits are very nice. Bhagavat-katha, in three shlokas it is explained. সুন্দর শ্লোকের মধ্যে সেখানে বলা হয়েছে যে কথা বলতে হলে very beautiful shloka is coming there. ওই মঙ্গলাচরণ করতে হয়। কি করতে হয়? মঙ্গলাচরণ। মঙ্গলবাচক শব্দ। যেমন আমরা কোন শুভ কার্য করতে যাই, like if we go to do some good work, then first we do swasti vachan, mangala vachan, we pray for auspiciousness. This swasti vachan we do in the same way. Srimad-Bhagavatam, in first three shlokas, mangalacharan is done. That mangalacharan is of three types. One is Vastu Nirdesh, second is Ashirvad, third one is Namaskar, Pranam. বুঝতে পারছেন? এই জন্য চৈতন্য চৈতন্যদেব এগুলো কথা বললেন। গ্রন্থের প্রথমে করি মঙ্গলাচরণ, সেই মঙ্গলাচরণ হয় ত্রিবিধ প্রকার, বস্তু নির্দেশ, আশীর্বাদ আর নমস্কার। চৈতন্য চৈতন্যদেব আদি লীলা প্রথম পরিচ্ছেদ এই বলা হলো। সেই মঙ্গলাচরণ হয় Mangalacharan is এই জন্য ভাগবতের মধ্যে three phases of it. So in the first sloka of Bhagavatam, যে মঙ্গলাচরণ করা হয়েছে, the Mangalacharan is সেই coming. মঙ্গলাচরণে কি বলা হয়েছে? That Mangalacharan is কথা বলা হয়েছে। first is the katha of pranam. এই জন্য প্রথম শ্লোকে ধ্যান রূপ প্রণাম বা ভজনের কথা বলা হয়েছে। ভাগবতে In Bhagavatam, প্রথম স্কন্ধে the first canto, প্রথম শ্লোকে in the first প্রথম sloka, অধ্যায়ে in the first বলা chapter, হলো what is there? জনমাদস্য যতো অন্যায়াদি তর্জস্য অর্থেষু বিঘ্নসরাট তেনে ব্রহ্ম বিদা যা আদি কবয়ে মুহ্যন্তি যৎ সূরয় তেজো বারিমৃদান যথা বিনিময় যত্র ত্রিসর্গো অমৃতা ধাম্না তেন সদা নিরস্তং কুহকং সত্যং পরম ধীমহি। এই শ্লোকের মধ্যে বললেন, এখানে বলছি আমাদের ভক্তি সিদ্ধান্ত Here Bhaktivedanta Saraswati Prabhupada is saying, যে সেই পরমেশ্বর that Parameshwar, Param Purush, the Supreme Personality of Godhead, Sachidanand God, we should think about Him. প্রণাম কাকে করতে হয়? Do pranams to whom? আমাদের We should do pranams to our worshipable. প্রণম্য বস্তু তাকে ধ্যান করতে হয়। এই জন্য শ্রীমদ্ For ভাগবতের this regard in Srimad-Bhagavatam, অন্য কোন দেব দেবীর কথা ধ্যানের কথা বলা হয় না। it is not instructing to worship any demigod, demigoddess. Yesterday I explained this one. Vyasdev Goswami Pad, he created many Puranas. He created these Puranas to... He glorified a few demigoddesses in different Puranas. Next, just Nam mantra. Sometime he glorified Ganesh, sometime glorified Durga, sometime glorified other demigoddess. কিন্তু শ্রীমদ্ ভাগবতের মধ্যে
In Srimad কোনো Bhagavatam, দেব-দেবীর প্রণাম তিনি বলেননি। there is no pranam of any demigod, demigoddess. Directly, he is saying pranam to the Supreme Personality of Godhead. ধামনা তেন সদা নিরস্তম পুয়কম সত্যম পরম ধীমহি। Satāṁ param dhimahi, the absolute truth. পরম বস্তু যিনি পরম পরমেশ্বর, তাকে আমি ধ্যান করি। আমার গুরুদেব একটা কথা বলতেন, Gurudev used to explain. একটা হচ্ছে তাৎকালিক সত্য, আর One is temporary truth and one is eternal truth. তাৎকালিক বুঝেন, এই সময়টার Tatkalik, মধ্যে like for temporary যে time, বস্তুটা আমি দেখছি, what we see, it's temporary truth. তাৎকালিক সেই সময়টা, Temporary truth. এটা কি বলা হয়? তাৎকালিক সত্য। অদ্বৈতবাদী বলেন The কি impersonalists, they say everything is কিন্তু গৌড়ীয় বৈষ্ণব fake. সিদ্ধান্তের But the Gaudiya Vaishnava Siddhanta say nothing is false. অদ্বৈতবাদীগণ কি বলছে? What do they say? Impersonalists, they say everything is like, no, everything is lie. ব্রহ্ম সত্য, Brahma Satta, Jagat Mithya. জীব ব্রহ্মৈব। Brahma is truth and the jivas are like a lie. অদ্বৈতবাদীগণ মায়াবাদীগণ কি বলছেন? Mayavadis, they say this, the ultimate absolute truth is this, Jagat Mithya. Whatever you see in this material world, everything is Mithya, a lie. তুমি যে কথা বলছো সেটা কি? It's false. So the katha that you are speaking is also false. Jiva Goswami Pad broke this ideology, attacked this ideology. He said no. এই কতগুলো জিনিস আছে, তাৎকালিক সত্য রয়েছে। One এই is সময়টা temporary আমরা truth. দেখছি। For some time you can see এই this. গাছটা আমরা দেখছি কি দেখছি না? এই গাছটাকে মিথ্যা করে কি করে বলবো? Can you say this tree is false? কিন্তু এই গাছটা But this tree, কিছু after a few years, বছর পরে আর থাকবে না। it won't be here. এখানে একটা Here বাড়ি রয়েছে, might be a house will be constructed. তাহলে বাড়িটাকে আমি মিথ্যা করে কি বলবো? Even can we say that this house is fake? এখন এখানে No. এই ঘরটা যে বাড়িটা বিল্ডিংটা রয়েছে, If there is a building nearby, can you say this building is fake? But you are seeing this right now, right? কিন্তু হতে পারে But 100 বছর পরে কি 50 বছর পরে after 50 years, এখানে 100 সেই years, বাড়িটা থাকবে না। কিন্তু this house যেই won't be সময়টা আমরা existing দেখছি, here. But the time that we সেই are seeing সময়টাই it, for সত্য। that, it is truth. এই জন্য গৌড়ীয় সিদ্ধান্তের That's মধ্যে why in বলা Gaudiya হয়েছে, Siddhanta it is explained. একটা হচ্ছে তাৎকালিক One is সত্য, temporary সেই truth. সময়কার It's valid for some time only. ডিউরেশন অফ টাইম, সেই সময়ের মধ্যে সেটা হচ্ছে সত্য কথা বলা হচ্ছে। It's only true for some amount of আর time. একটা হচ্ছে নিত্য চিরন্তন শাশ্বত And one is সত্য, eternal truth, যার কোনো absolute truth, পরিবর্তন হয় না, বাস্তব বস্তু। the real thing. সেই বাস্তব বস্তু কে হলেন? What is it? স্বয়ং ভগবান। God Himself. God is the absolute এই জন্য truth. শ্রীমদ ভাগবতের ধান্না That's why in তেন Srimad-Bhagavatam it is নিরস্তম explained. কুহকম Tam সত্যং পরম Tam Param দেহি। Dhimohi. সেই সত্য পরম সত্য, Param Satta. সেই Absolute পরম truth. সত্য কে? What is the absolute truth? ভগবান। God is the absolute truth. একটা হচ্ছে, One is কথাটা ভালো করে বুঝে নিন, একটা হচ্ছে পতি আর একটা হচ্ছে one is husband and one পরম is পতি, the husband of the whole universe. ঈশ্বর আর হচ্ছে পরমেশ্বর, God. জগৎপতি Parameshwar, জগন্নাথ। Jagatpati, Jagannath. হ্যাঁ? এই সংসারের মধ্যে আমাদের বিবাহাধিকার, We get married in this world with the husband and wife. তার পতিটা কি মিথ্যা যাকে আপনি বিবাহ করেছেন? না, Is যতক্ষণ পর্যন্ত আমার until and শরীরটা unless, রয়েছে, like এই only we শরীরটার have this সঙ্গে আমার relationship পতির সঙ্গে because of সম্বন্ধ body. আছে। We are connected with, because we only have this body, like this bodily relationship. When we die, this relationship will end also. সেই সম্বন্ধটাও সেখানে চলে যায়। তাহলে পতিকে আমি তো মিথ্যা বলতে পারি না। So, but can you say your father is like your husband is false? সত্য, যতক্ষণ পর্যন্ত Like your husband, you are temporarily you are married. Like this is a temporary truth. পতি। That he is your husband. This is the temporary truth আর for একটা some হচ্ছে time. কি? And one is পরমপতি, Parampati, পরমেশ্বর, the জগৎপতি। husband of the whole universe. He is the absolute truth. Jagannath. জগতের নাথ, জগন্নাথ, Jagatnath. জগতের যিনি নাথ, জগন্নাথ, জগৎপতি জগন্নাথ। এই Jagatpati জগৎপতি Jagannath. জগন্নাথ ভগবান, Ye Jagatpati Jagannath Bhagavan. নিরন্তর শাশ্বত, Chiran- তিনি হলেন অনাদি, Eternally, he is Anadi, অনন্ত, Ananta, endless, তিনি infinite. হলেন কি? অনাদি, আর হলেন Anadi,
Ananta, infinite. Advaitam Achyutam anadi anantam. Adram purasam puranam purusam. Navajauvanancha vedesu durlabh adurlabh atma bhakti. Govindam adi purusam tamaham bhajami. Brahma Samhita madhye praman dilen. Jagatpati Jagannath Samhita, this is explained. Jagatpati Jagannath Bhagavan. Nitya sasata chirantam. He is eternal. He does not transform. The husband-wife relationship that we have in this material world, this is for a temporary time. After this, no relationship at all will exist. Time when the body dies, when you change the body, all the relationship that we have in this body, all those relationships, they end. This is the transformative world. But can you say it's false? No, it's not false. It is temporarily true. It is Tatkalik Satya. It's like temporarily true. It is true for some time. This is Siddhant given by Gaudiya Vaishnava. And the absolute truth is the God Himself. Ishvara, Parama, Krishna. Brahma Samhita, this explanation is coming. Ishvara, Parama, Krishna, Sachidananda, Vigraha. Vigraha, Sachidananda, and the body is made with how many elements? 5 elements. Panchabhautik, soil, air, water, ether, fire, water, sky, soil. There is air in the body, soil in the body, fire in the body, water in the body. Fire is there. So these 5 elements make a body. But these 5 elements one day, they will be disappeared. When the soul leaves this body, all these elements get mixed with the 5 elements, respectively. And after some time, the body does not exist, loses complete existence, is lost. God is created with the element, which element? 3 elements, Sat, Chit, Anand. Sat means spiritual existence. Satta. Chit means transcendental knowledge, and Anand means bliss. For this regard, God is called Sat-Chit Anand. One who has Sachidanand Sarup. He is creating, managing and destroying the world. Everything is happening by His desire. He is endless, He is infinite. Brahma Himself, He could not identify. Then how can we, the fallen conditioned souls, how can we understand? Brahma cannot understand. Then how can we? He is anadi, He is infinite. He is endless. Achyuta. He never dies. Achyuta. One who takes initiation Krishna mantra, then the Gotra, you are in the clan of Achyuta. You will never fall down. One who takes initiation Vishnu mantra, then the Gotra is Achyut Gotra. And one who don't take initiation Vishnu mantra, then there are many Gotras, Sandalya Gotra, Kashyap Gotra. Next life your Gotra will be changed if you take birth. But if you take initiation from Vishnu mantra, there is only one Gotra, Achyut Gotra. You all are Vaishnavas because you have taken initiation in Vishnu mantra, Vaishnav.
তাদেরই বলা হয়, তাদের গোত্রকে বলা হয় That is called Achyut Gotra. অচ্যুত, Achyuta. কখনো পতিত হয় না। Never Patit. এই জন্য ভগবানের এক নাম অচ্যুত। That's why God's one name is এই Achyut. জন্য এখানে বললেন ধাম্নাসেন সদা নিরক্তং কোকং সত্যং পরম ধীমহি। এই শ্রীমদ্ ভাগবতের মধ্যে ব্যাসদেব ধ্যানের কথা বললেন, ধ্যেয় বস্তুর কথা বললেন। Srimad-Bhagavatam. ধ্যেয় বস্তুকে Vasudev আমরা is প্রণাম করি। explaining আমার যিনি আরাধ্য দেব, about our সেই আরাধ্য worshipable. দেবকে, Who is our worshipable? তার কথা এখানে বলা হচ্ছে স্বয়ং ভগবান God, Krishna is the worshipable. He is the supreme. Govinda is the supreme. বললেন সেই গোবিন্দ কি জন্ম আদি অশ্ব, Janma Adigas. জন্মাদস্য, যা কিছু সৃষ্টি হচ্ছে ভগবান থেকে Whatever is সৃষ্টি being হচ্ছে। created, everything is আর created সেই by God. ভগবানের দ্বারা সবকিছু And everything is also পরিচালিত হচ্ছে। managed by God also. আবার ভগবানের And ইচ্ছাতে by the সবকিছু desire of God, everything is ধ্বংস। destroyed also. হ্যাঁ, সেই পরমেশ্বর পরমাত্মা পরমেশ্বর ভগবান তার ইচ্ছাতে By His desire, everything is happening. স্থিতি প্রলয় হয়ে গেল, নষ্ট হয়ে গেল। By His desire. হ্যাঁ, আবার তার ইচ্ছাতে And by সৃষ্টি His হয়। desire, এগুলো বর্ণন He করা creates হয়। again. শাস্ত্রের মধ্যে এগুলো বর্ণন রয়েছে। In scriptures, it is explained. আবার বলছেন কি জন্ম আদি রস, Janma আদি Adiras. রসকে বলা হয় কি What is শৃঙ্গার Adiras? রস। Meaning Shringar Ras. মধুর রসকে বলা হয় আদি রস। Adiras, Shringar Ras. সমস্ত রসের উৎপত্তি কোথা থেকে হয়েছে? All the rasas, they are the root point of all rasas. The manifesting point of that is Shringar Ras. It is creating all of the সাতটা হচ্ছে rasas. গৌণ রস রয়েছে। There are আর 7 পাঁচটা primary, হচ্ছে মুখ্য রস। 5 primary and 7 secondary type of rasas. Total 12. রস বিচারে সেখানে আবার দেখানো হয়েছে। Ras Vichar is coming জন্ম like this. আদি রস মানে শৃঙ্গার রস। Janma Adi. হ্যাঁ, এই শৃঙ্গার রসের অধিষ্ঠাত্রী আদি দেবতা means হলেন শৃঙ্গার রস। কৃষ্ণ, ধীর ললিত নায়ক। Dhir Lalit Nayak Krishna. হ্যাঁ, এগুলো খুব সুন্দর গভীর বিচার আমাদের আচার্যপাদ Our গণ দেখিয়েছেন। Acharyas have explained এই this. ভাগবত কথার মধ্যে এত বিস্তৃত In Bhagavat-katha, আর বিচারগুলোকে বলা সম্ভব নয়। it's not possible to explain everything, but quickly I will touch on all the topics. নির্দেশন করছি মাত্র। হ্যাঁ, পাঁচটা হলো মুখ্য রস। 5 are primary rasas. What are they? শান্ত, Shanta, Dasa, সখ্য, Sakha, বাৎসল্য, Vatsalya and মাধুর্য। Madhur. Shringar Ras. আর সাতটা হচ্ছে And গৌণ রস রয়েছে। 7 are Yeah. secondary rasas. হাস্য, অদ্ভুত, করুণ, বীর, বিভক্ত, Ase, Adbhut, Karan, Veer. হ্যাঁ, এগুলো নিয়ে সাতটা রয়েছে। তো সাত আর পাঁচ কত? So 7 plus 5, how many? 12. হ্যাঁ, ভাগবতের মধ্যে বর্ণন করা হয়েছে। In যে Bhagavatam যে this is রসের explained. ব্যক্তি, তিনি Depending on the rasa, ভগবানকে সেই রূপে তিনি দর্শন করেন। like God manifests His form in front of His devotees depending on their যেন mood. স্বয়ং ভগবান যখন So it depends ওই on the কংসের mood. দরবারে এলেন, When God He entered the assembly of Kans, সেই কংসের দরবারে in the Kans's অনেক দ্বাদশ assembly, প্রকারের রসের লোক বসেছিলেন। there were all 12 of Mallala Masli, Linuvolo. হ্যাঁ, There were different type of rasas of the wrestler. They were sitting there. চানুর মুষ্টিক, Charun এই Mushtik. শ্রেণীর যুদ্ধ করবা। বলি বাবা, Said, oh Baba. কৃষ্ণ যেন মনে হচ্ছে কৃষ্ণের শরীর বজ্রের মতো। Krishna's body looking হ্যাঁ, like মল্লানা a অসনি, thunderbolt, মৃণাল বড় বড়। iron. সেই কংসের দরবারের মধ্যে বড় বড় রাজাগণ ছিলেন। There were big, big সেই kings. রাজাগণ দেখছেন কি And the কৃষ্ণকে kings, they যেন saw Krishna, শ্রেষ্ঠ কোন বীর, হ্যাঁ, that no one রাজা is. বলে মনে হচ্ছে। They are thinking that a very, very powerful king is walking. So everyone, depending on their mood, they were taking darshan of Krishna. স্ত্রীনাং, Srinang, যা স্ত্রীগণ রয়েছে, the women in there, সৎ গন্ধে, they were seeing the form of the god of lust. And those who were the devotee of Vatsalya, they were seeing Krishna as like a little baby. ভক্তদর্শী In the Vatsalya ras, people who were taking darshan. Those who were in Sakhya ras, দর্শন করছে, they took darshan of Krishna differently. They think, oh, our friend is coming. এইভাবে ওখানে বর্ণন করা হয়েছে। Like this it is explained. দ্বাদশ রসের ভক্ত মানে 12 রসের ভক্ত
একই ভগবান 12 types of rasas. So God is one and He's working, but different types of people are saying different rasas. One is Vaidurja Mani. There is a special kind of jewel. This is called Vaidurja Mani. It's like in that jewel, it's like 7 colors, like a prism. Vibgyor. Depending on your perspective, you see a different color. Red, blue, violet, indigo, orange, yellow. It's different colors depending on the angle of vision. God is one, but depending on the mood of the devotee, He manifests His form in front of the devotee depending on the mood. Beautifully this shloka is explained in Bhagavatam. It is explained Mananamas Nirmatsarāṇāṁ. Shloka it is explained. That's why Janma Adi Asya. Adi Ras. What is Adi Ras? Shringar Ras is called Adi Ras. Madhurya Ras. All rasas manifested from Shringar Ras. যেমন সমস্ত নদীর উৎপত্তি হলো সমুদ্র, সমুদ্রের সঙ্গে যদি নদীর যোগ থাকে, when the river meets ocean, then the river, it's never dry. যদি সমুদ্রের যোগ না থাকে, and if river and ocean do not meet, then the river dries. বর্ষাকালে নদীটা ভরে যায়, in the rainy season the rivers are flowing nicely, but later they dry. But when they are connected with the ocean direct, then the river is never dry. Why? Because the ocean water is coming and going. Can you anyone try the ocean? There is a proverb in Bengali. Since like you can never dry the water in the ocean, and you can never be free from your sinful reactions. It is a Bengali proverb. So rivers are meeting the ocean. This rasa-katha, janma adi asya. Shringar ras is the root point, and all the rasas manifested from Shringar ras. Dhir Lalit Nayak Krishna is there. And Srimati Radhika, Naika, appear in form of that Naika is called Radharani. Which heroine? When Krishna is Dhir Lalit Nayak, when he is playing the role of Dhir Lalit Nayak, then Srimati Radhika Swadhin Vartika Naika. He manifests this mood of Swadhin Vartika Naika. God and devotee. When God comes in front of devotee, depending on the mood of the devotee, God he manifests his form depending on the mood of the devotee. Such is the relationship between devotee and God. There's a book, Bhakti Bhagavan. Bhakta Bhakti Bhagavan. Let's read it. Very nice book it is. Bhakta Bhakti Bhagavan. Depending on the mood of the devotee, God he manifests his form in front of the devotee. In front of Dasyavak, God he manifests which form? Manifests Ramchandra form. He is the pure Dasyavak Hanuman. Hanuman does not like any other form. He only likes the form of Ram. Hanuman is saying Srinathe Janaki Nathe. Radhanath. Srinath means Sri means Srimati Radhika. So Radhanath Krishna. Krishna and Janakinath Ramchandra has no difference. God is one. If you differentiate, then offense will come. But to manifest in different pastimes, in different forms. Sarup, Tadrup,
manifesting many kind of forms and opulences. হনুমান কি বলছেন? Hanuman, what did he say? Shri Virupe Shri Nathe Janaki Nathe Aveta Paramatmani. পরমাত্ম তত্ত্ব ভগবান, কোনো ভেদ নাই, No difference. কিন্তু তথাপি But yet শ্রী রাম কমলোচন মম সর্বস্ব জীবনম, তথাপি there is no difference between Krishna and Ram, but yet তিনি আমার Ramchandra is my everything. He is manifested in my heart, কৃষ্ণ যদি imprinted in my প্রকটিত heart. হন, If হনুমান Krishna বলেন, comes, then Hanuman says, আমি কৃষ্ণ রূপে এত আকৃষ্ট I হই। don't get attracted to the form of Krishna. রামচন্দ্র I loved only the form of Ramchandra. এক সময় Once upon a দ্বারকাপুরীতে time in স্বয়ং Dwarkapuri, ভগবান, দ্বারকাধীশ ভগবান Dwarkadish গরুড়জিকে বললেন, said to Garud, যাও গরুড়, Go তুমি Garud, কিষ্কিন্ধাতে গিয়ে go to Kishkinda হনুমানকে আমার সমাচার দাও, and give this message to আমি তাকে Hanuman. ডাকছি এই সমাচার দাও। এখন গরুড় গিয়ে হনুমানকে সমাচার দিলেন যে Then হনুমান, Garuda went to give news to Hanuman. তোমাকে যাদবেন্দ্র Hanuman, Yadavendra তোমাকে is স্মরণ করছে, calling তোমাকে you. ডাকছে, স্মরণ করছে। হনুমান কি বললেন? What did Hanuman যে say? আমার এখন শরীরটা ঠিক ভালো He না, said, oh, my health is not good. বৃদ্ধ হয়েছে। I'm old. কেননা ভগবান রামচন্দ্র Why? Because তার Ramchandra, লীলা করে সকল ভক্তকে নিয়ে গিয়েছিলেন। he took all the devotees with him when he left this world, but he left 5 devotees here, তার মধ্যে একজন ছিলেন and one of them was Hanuman. হনুমানকে নিয়ে যাবেন, বিভীষণকে নিয়ে যাবেন, He did not take Vibhishan and জাম্বুবানকে নিয়ে যাবেন, Jambavant. He did not take Jambavant. And he, আরেকজন ছিল there is one more person, Divir Varner. He did not take him. আরেকজন ছিল And who was the last one? এগুলো Moedan. কারণ আছে, পরে হয়তো There are reasons I'll explain later. Why not he take Hanuman? Why not Vibhishan? রামচন্দ্র সকলকে নিয়ে গেলেন, Ramchandra, he went away with everyone. নিয়ে যাননি। Why did not he take Hanuman? এর অনেক কারণ রয়েছে, রামায়ণে দেখবেন এগুলো বর্ণন রয়েছে। In Ramayana it is written, you can see. এখন গরুড় গিয়ে বললেন কিষ্কিন্ধাতে, Garuda said to Kishkinda, where রাম Hanuman রাম 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 জপ chanting Ram 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 Ram. বললেন He said, যে আপনাকে যাদবেন্দ্র আপনাকে Yadavendra is calling out to you, meaning Krishna. শ্রেষ্ঠ যাদবেন্দ্র কৃষ্ণ। Yadavendra Krishna. হনুমান বললেন আমার শরীরটা ঠিক না, Hanuman said, my body is not good. ভগবান যখন ডাকছেন তো কালকে যাব। I will go tomorrow, he said. I'll go later. গরুড় ফিরে এসে ভগবানকে বললেন He যে came হনুমানের again and he শরীরটা said to ঠিক God, নাই, and he পরে said, আসবে বলবে। ভগবান বললেন তুমি কি সমাচার দিয়েছো? বলে আমি সমাচার দিয়েছি he said, he'll come later. Then he said, oh, Yadavendra is calling তখন you. ভগবান বললেন Then God said, Garud, you used the wrong word. তুমি Go ভুল again. You made a mistake. সমাচার দিয়েছো। You gave the wrong এখন message. গিয়ে বলো Go now and say, যাদবেন্দ্র নয়, not Yadavendra. রাঘবেন্দ্র। Raghavendra is calling you. Raghavendra meaning the best in the Raghu clan, বলে, যাও, এখন Ramchandra. গিয়ে বলো Go to him and say, রাঘবেন্দ্র। Raghavendra. রঘুকুলে ভগবান এসেছিলেন রামচন্দ্র। রাঘবেন্দ্র আপনাকে স্মরণ করছে। Raghavendra is calling you. গরুড় এসে আবার বললেন And Garud came and said, যে আমার একটু ভুল হয়েছে সমাচার দেওয়া। I did a বলে, mistake কি ভুল হয়েছে? in the message. যাদবেন্দ্র He don't, নয়, not Yadavendra. রাঘবেন্দ্র আপনাকে Raghavendra is স্মরণ calling করছে। you, meaning Ramchandra. Then, after hearing this, Hanuman, his heart melted. সবকিছু ছেড়ে দিয়ে He left everything বলছে আবার রাম and made a jump. কি? Ramchandra. লম্ফ দিয়ে তিনি চললেন। He made a jump and he quickly arrived in Dwarka. কৃষ্ণ দ্বারকাতে। That time Krishna in বলদেব Dwarka. প্রভুকে বললেন, He said to Baldev Prabhu, দাও ভাইয়া, oh thou Vaya, তুমি লক্ষণের রূপ ধারণ করো। take তখন form of বলদেব Lakshman. প্রভু Then Baldev Prabhu লক্ষণের manifested রূপ form of ধারণ Lakshman. করলেন। আর রুক্মিণীকে And বললেন, said to তুমি Rukmini, সীতার রূপ ধারণ manifest করো। form of Sita. তখন রুক্মিণী Then Rukmini সীতার রূপ ধারণ করলেন। manifested আর form of তাই Sita. And কৃষ্ণ then Krishna manifested form of Ramchandra. হনুমান এসে সেখানে প্রণাম করলেন। এগুলো অনেক সুন্দর কথা রয়েছে। আমি এই জন্য বলছি যিনি যে Beautiful দেশের katha is ভক্ত, expressed there. তিনি সেই দেশের ভগবানকে দর্শন করে তিনি আনন্দ পান, আর ভগবান তার নিকটও সেই রূপ প্রকাশ করেন। Depending on the mood of the devotee, God he manifests his form. কেবল তো এইটুকু সামান্য রূপে বললাম যে যে দেশের ভক্ত, তার সেই কথা শুনতেও ভালো লাগে।
যে মায়া রসের ভক্ত তার The Maya Ras, ভালো লাগে না। one who worships Maya like to listen to Maya, right? তার মধ্যে কখনো They কি like nonsense গোবিন্দ talks. বলিতে না? They don't like to talk about Govinda. আবল তাবল আমরা বলি কি বলি না? We like to speak nonsense talks, mundane talks, like wasting time pass. জপমালা একটা নিয়ে We take japamala, chanting and just speaking stupid nonsense things. Oh, that brahmachari is doing this. Who is laying down, falling down. Oh, these stupid nonsense talks we are doing. And what are happening with you? This you are not aware at all. এই জন্য বলছেন In this আবল regard, তাবল কোচাল পাড়িতে পারো। don't do mundane talks. তার মধ্যে কখনো কি গোবিন্দ বলিতে না? You cannot speak of Govinda. Why are you speaking nonsense যারা things? মায়ার দাস তারা মায়ের কথা বলে। Because they are servants of Maya. That's why they are doing this, no? তাই সেই তেমন লোকের সঙ্গে তার ভালো লাগে, কথা শুনতেও ভালো লাগে। হ্যাঁ So depending on your nature, you associate with people. এই জড় জগতে দেখো In Jad Jagat, material world, you see, তেমনই তার কথা ভাবনা। depending on your nature, you choose who you associate with. আবার অপ্রাকৃতিক জগতে এই জন্য কথা বলা হয়েছে। And transcendental katha is being expressed further. So anyways, জন্মাদস্য Janmadasya, আদি আদি রস মানে Adiras, শৃঙ্গার। meaning Shringar Ras. হ্যাঁ এই শৃঙ্গার রসে থেকে সমস্ত রসের Shringar Ras is like the birth giver of all. স্বয়ং ভগবান হ্যাঁ যত অন্য আদি তত্ত্ব অর্থেষু বিজ্ঞেষু স্বরাট স্বয়ং ভগবান God himself, সমস্ত রসের তিনি he আস্বাদক আর আস্বাদন করেন, আস্বাদন করান। হ্যাঁ রস রস expressed all ঈশ্বর kind of rasas. যে বায় লব্ধানন্দির ভবতি উপনিষদে রয়েছে। In Upanishad স্বয়ং this is ভগবান explained. রস স্বরূপ হয়ে তিনি রস আস্বাদন করেন। God, he, Krishna is the divine ocean of rasa, and he also give the taste of that divine ocean to his devotees. ভগবান প্রেমময়। He is premamai, এই full of জন্য prema. রূপ গোস্বামী পাদ For ভক্তি this regard, Rupa Goswami Pad in Bhakti Rasamrit Sindhu in Mangalacharan এগুলো বলেছেন। is saying this. হ্যাঁ অখিল রসামৃত সিন্ধু অখিল পশ্চিম রসামৃত। তারকা পালি কলিত শ্যামা ললিত রাধা প্রয়াণ বিদুর জয়তি। কত সুন্দর সুন্দর শ্লোকের মধ্যে বলা হয়েছে। Very beautiful shloka this is in Bhakti Rasamrit Sindhu this is explained. ভগবান হলেন অখিল God is রসে সমুদ্র। divine ocean of rasa. অখিল রসামৃত সিন্ধু Akhil Rasamrit পশ্চিম Sindhu. রুচিত তারকা পালি কলিত শ্যামা ললিত রাধা প্রয়াণ বিদুর জয়তি। এত সুন্দর সুন্দর শ্লোক সেখানে বলা রয়েছে। Very beautiful shlokas are mentioned there. জড় রস Jada আর ras হচ্ছে and one is প্রাকৃত রস। aprakrit ras. যিনি জড় রসে মত্ত রয়েছেন তিনি জড় কথা ভালো লাগে, আর যিনি অপ্রাকৃত ভাবে তিনি রয়েছেন Those who have transcendental mood, they like to listen transcendental katha. যে যেমন So depending on the nature. কামিনীময় জগৎ এগুলো উদাহরণ দিয়েছি। So this example is coming. সব লোক A lustful person, কাম, they think that everyone is lusty. আর যিনি প্রেমিক And a premic person, he see তিনি সবকে সবই that everyone is premamai. He sees love all around. শ্যাময় জগে জগে জানি তুলসীদাস বলছে Tulsidas is saying, করো করযোগী রামায়ণ পূজন প্রণাম করে দেখবে ভাগবত তাই বলবে। in Bhagavatam this is উত্তম explained. ভাগবত কি সাগর জন্ম দেখে না দেখে তার মূর্তি যাহা যা নেত্র পড়ে ইষ্টদেবের স্মৃতি বন দেখি ভ্রম হয় এই বৃন্দাবন যাহা নদী দেখায় মানায় কালিন্দী। উত্তম ভাগবত তিনি ভাবে তিনি রত রয়েছেন, ভাবে তিনি বিভোর হয়ে পড়ে রয়েছে। Uttam Bhagavat, they are always absorbed in divine mood. Wherever they see, they don't see anything material, stimulations come in their heart. When they see a forest, they see, oh, this is Vrindavan. They think this is Vrindavan. They see a river and they think this is Yamuna. যমুনা কালিন্দী, যমুনার স্মৃতি হচ্ছে, স্মরণ হচ্ছে। পর্বতকে দেখে গিরিরাজ গোবর্ধনের স্মৃতি হচ্ছে। এই জন্য স্থাবর জঙ্গম দেখে না দেখে তার মূর্তি যাহা যাহা নেত্র পড়ে ইষ্টদেবের স্ফূর্তি বন দেখি ভ্রম হয় এই বৃন্দাবন যাহা নদী দেখে মানে কালিন্দী। মহাপ্রেমী
মহাপ্রেমে ভাসিতা এখানে উত্তম ভাব যিনি যে রসে রয়েছেন সেইভাবে রয়েছে। এই জন্য এই শ্লোকের মধ্যে So in this সুন্দর shloka, করে বললেন, very beautifully mentioned, ভগবান যখন বংশী বাদন করেন, Krishna is playing his flute. ভগবানের মানে কৃষ্ণের বংশী বাদন শ্রবণ করে সকলের বিপরীত ভাব এসে যায়। Whosoever is listening খাবার Krishna's জঙ্গম হয়ে যায় আর flute জঙ্গম খাবার becomes হয়ে যায়। so মানে blissful. যেটা চলতে পারে না সেটা চলনা শুরু করে দেয়, চলতে পারে। Who is immovable আর starts যে বস্তু moving. Who is চলতে থাকে movable সেটা starts moving. তদ্বিভূত হয়ে যায়। হ্যাঁ, এই যে বলছেন Movable becomes খাবার জঙ্গম আর জঙ্গম immovable, and immovable becomes ভগবানের movable. বংশী ধ্বনি। হ্যাঁ, তেজো বারি মৃদং, ভগবান তেজ, চন্দ্রমার যে জ্যোতি প্রকাশ। হ্যাঁ, কি হলো যখন ভগবান যখন বংশী যখন বাদন করলেন When Krishna is playing flute, একত্রিত হয়েছে, all the ভগবানের gopas বংশী ধ্বনি শ্রবণ করে are there. চন্দ্র পর্যন্ত সেখানে স্থির হয়ে গেলেন। আপনারা বৃন্দাবন পরিক্রমায় যাবেন, Moon becomes steady. When you are going to Giriraj Govardhan, সেখানে একটা সুন্দর স্থান রয়েছে। there is very যে beautiful স্থানকে place. বলা হয় The place name is চন্দ্র সরোবর। Chandra Sarovar. কি সরোবর? What name? চন্দ্র সরোবর। Chandra Sarovar. হ্যাঁ, কৃষ্ণের প্রপুত্র কৃষ্ণ। বজ্রনাথ এই বিলাকে Krishna's স্মরণ করে grandson, সেখানে একটা সুন্দর সরোবর Vajranath. করেছেন, There যাকে is বলা হয় very চন্দ্র সরোবর বলা beautiful হয়। Sarovar. চন্দ্রমার মতো সেখানে গোলাকৃতি। Its shape is like Gold. Chandrama, like যে moon. কৃষ্ণ যখন বংশী বাদন করলেন When Krishna রাতের is মধ্যে, playing flute in হ্যাঁ, rasa, চন্দ্রমা পর্যন্ত সেখানে স্থির হয়ে গেলেন, চন্দ্রমার গতি হয়নি। moon becomes steady. Moon চন্দ্রমা cannot স্থির হয়ে move. গেল। Moon becomes steady. হ্যাঁ, দেখো See, তেজ, Tej, Krishna's বাড়ি, effulgence, জল, তরল পদার্থ, all হ্যাঁ, the সেখানে স্থির হয়ে গেল। liquid হ্যাঁ, items, মধ্য পদার্থ, মুকুন্দ গীতম, everything বন্দে বন্দে there বন্দে becomes হয়ে। steady. যখন গোবিন্দ যখন বংশী বাদন করলেন, When Krishna is playing বেলুর flute, ধ্বনি শ্রবণ করে whosoever is listening Manasi Krishna's Ganga. flute, Manasi Ganga, যমুনা নদীর জল কি হয়ে গেল? Jamuna Nadi, স্থির হয়ে গেল। becomes উপর steady. থেকে জল আসছে, কিন্তু জল নিচের দিকে আর গড়িয়ে যাচ্ছে না। The water is up হ্যাঁ, and but এখানে is steady. ঘূর্ণিপাক আছে। দেখুন, হ্যাঁ, এই যে বলছেন That's why I'm মৃদা, saying, হ্যাঁ, মিট্টি সেখানে কি হচ্ছে? মাটি বা পাথর what happened with the stones and the mud, ভগবানের they also become so বংশীর ধ্বনি absurd শ্রবণ করার ফলে কি হলো? পাথর পর্যন্ত গলে যায়। when somebody is listening আপনার Krishna's মিথ্যা কথা flute. নয়। What happened with the stone become melted. When you will go to Vrindavan, Choti Betin, Badi Betin, সেখানে there পাথর পর্যন্ত, পর্বত পর্যন্ত কি হয়ে গেছে? mountain, stone, গলে গিয়েছে। they become আর melted. সেখানে ভগবানের চরণ চিহ্ন এখনো And পর্যন্ত। there you can see clearly Krishna's কাব্যবনে lotus যান না, feet. When you are going to পাহাড়ের উপরে, Kambavan, সেই on the সেখানে mountain, ভগবানের there is চরণ চিহ্ন Krishna's lotus feet marks. হিরণের চরণ চিহ্ন রয়েছে, হরিণের There চরণ is চিহ্ন mark of রয়েছে, deer, গরুর চরণ চিহ্ন রয়েছে, Garud, হাতির চরণ চিহ্ন Garud, রয়েছে, উটের চরণ চিহ্ন cow, রয়েছে। elephant, Eh, all the এখনো foot পর্যন্ত। marks are there. You এই can জন্য see ভাগবতের still, কথা বললেন, when you will go there, you can see তেজো in the বারি মৃদাং, Bhagavat-katha it যথা is mentioned. হ্যাঁ, সব উল্টো হয়ে যাচ্ছে। ভগবানের Everything সুন্দর become বংশী opposite when Krishna's flute is, ভগবানের বংশীর ধ্বনি anybody শ্রবণ listen করে Krishna's flute. কি হয়ে যায়? See what happened when someone এমনকি listen ভগবানের Krishna's বংশীর ধ্বনি flute. স্বর্গলোকে গিয়েছে। When Krishna's flute আর সেই going সময় to অপ্সরাগণ heaven, তারা হচ্ছে all the পারিজাত apsara, বৃক্ষের ফুলগুলো চয়ন করছে। আর এমন সময় Apsara, বংশীর ধ্বনি সেখানে পৌঁছে গেল। their apsara, আর they ভগবানের বংশীর ধ্বনি, were taking ধ্বনি the flowers, আসার সঙ্গে সঙ্গে and when they সেই listen সকল Krishna's flute, অপ্সরাগণের হাতগুলো the কাঁপছে। apsara, their hands be shaking, তাদের বস্ত্র স্খলিত হতে লাগলো। their clothes, they আর তাদের were, হাত থেকে যে ফুলগুলো, হাত থেকে ফুলগুলো and the flowers নিচে in their পড়তে hand, লাগলো। they স্বয়ং fall ভগবানের from their মাথার মধ্যে hand, পুষ্প and ছিল। it goes on এগুলো the বর্ণনা Krishna's করা head. It's mentioned হ্যাঁ। there. সেই বংশীর ধ্বনি সর্বলোককে
স্বর্গলোকে ছেড়ে আরো চলে গেল When Krishna's Eh, flute Vaikuntha and Jagat. from heaven Vaikuntha Jagat ke going paar to kore. Vaikuntha-lok, and it's going from Ramlok. Vaikuntha-lok to Ramlok, Ramlok ke paar and kore. then Ramlok to Dwarkapuri Dwarkapuri, and then Dwarkapuri to Mathurapuri, then to Golok Vrindavan. When it enters there, এত সুন্দর ভগবানের বংশী ছিলেন। it's so beautiful. Krishna's flute voice sound. ভগবানের বংশী ধ্বনির এত শক্তি Krishna's flute is so আর strong. জঙ্গমকে হাওর বানিয়ে দিয়েছে। Movable becomes immovable, and immovable এই জন্য becomes এখানে movable. কথাগুলো বলা The হলো thing which cannot move বলা হয়েছে। start moving, and which can move stops, স্বয়ং ভগবান becomes steady. সমস্ত রসের তিনি জ্ঞাতা, তিনি জানেন সব কিছু। Krishna knows everything. এই যে রসের যে মাধুর্যতা সবকিছু স্বয়ং ভগবান প্রথমে ব্রহ্মার হৃদয়ে প্রকটিত করেছিলেন। এই জন্য ব্রহ্মাকে বলা হয় আদি কবি। First, Krishna manifested all these moods in Brahma's heart. That is Krishna. আদি কবি ব্রহ্মা। Adi Kavi Brahma. Brahma is called Adi কিন্তু আমাদের Kavi গৌড়ীয় Brahma. ব্যাখ্যার মধ্যে আদি কবি কে? But in our Gaudiya Vaishnava, who is Adi Kavi? Rupa Goswami স্বয়ং Pad. চৈতন্য মহাপ্রভু স্বয়ং কৃষ্ণ। Sri Chaitanya Mahaprabhu himself saying, গৌর হরি। Sri Chaitanya Mahaprabhu himself, তিনি Krishna, তার সমস্ত ভাবকে কার হৃদয়ের মধ্যে প্রকাশিত he করেছিলেন? had manifested all these moods in whose heart? In Rupa Goswami's heart. That is, Rupa Goswami is called as সাধারণ লোকের বিচারে Adi Kavi. ব্রহ্মাকে বলা হচ্ছে আদি কবি। In the ordinary people, they think that Adi Kavi is Brahma. মুজ্জন্তি যৎসুরে এই সকল কৃষ্ণের এত সুন্দর সুন্দর লীলা আদি দর্শন করে Krishna ব্রহ্মা is so আদি beautiful. দেবতাগণ তারা পর্যন্ত Krishna's beautiful pastimes, when Brahma listen, কিং কর্তব্য বিমূঢ় হয়ে যায়। বলে কি দেখছি? মুজ্জন্তি, তারা চিন্তা করতে থাকে কি আমি দেখলাম, কি বুঝলাম। Brahma is thinking what I am ব্রহ্মা looking, what I পর্যন্ত am seeing. তিনি বিচার করতে পারছেন না Brahma even cannot understand, cannot যে কি লীলা হচ্ছে। what pastimes are going on. He cannot even understand the বলে Brahman. কৃষ্ণের বংশীধ্বনি শ্রবণ করে বলে সমস্ত সঙ্গীতজ্ঞের যে জ্ঞাতা তম্বুর ঋষি পর্যন্ত, কি ঋষি? All these musicians, these singers, Tambu Rishi, who is the best singer, who knows all these ঘুরতে থাকে। music about the singer. His head is also like কোন স্বরে কখন কি He's not able to understand. ভগবান বাজান বংশীধ্বনি করেন। when he listens Krishna's flute, his head is also rolling like what's going on. He cannot understand. অনেক কথা রয়েছে ভগবানের যে বংশীধ্বনি, যাকে বলা হচ্ছে বেনু মাধুর্য। This is called as Vena Madhura Krishna, Leela Madhura, Krishna's sweet pastimes, Leela. তারা বুঝতে পারছেন না। Brahma and other Devi তার Devas জন্য also ব্রহ্মা cannot understand সংশয় করে গিয়েছিলেন Krishna's pastimes. They also get যে কৃষ্ণ স্বয়ং ভগবান, doubt. Krishna is সাধারণ মানুষ। himself. Krishna is Lord or ordinary এই person. চিন্তার জন্য, এই সংশয় দূর করার জন্য তিনি এই কৃষ্ণের গোবৎস আর সখাগণকে হরণ Krishna করেছিলেন। Govatsa Leela, when Brahmaji steal the cows and সেখানে বলা হয়। the calves. দেখুন That's why আমরা তো Brahmaji সাধারণ বুঝতে পারবো না। also become bewildered. He was Brahma not Adi able to Devata understand Brahma Krishna is normal person or Lord. Devi Devta, Demigods also cannot understand Krishna's pastimes. সদা নিরস্তম কুয়াকম সত্যং পরম ধীমহি। সেই যে সত্য স্বরূপ, পরম সত্য স্বরূপ স্বয়ং ভগবান, তার আমি ধ্যান করি। এই জন্য Krishna is ভাগবতের প্রথম শ্লোকের original মধ্যে truth, ধ্যান supreme প্রণামের truth. কথা We বলা have হলো। to meditate on যাকে আমরা Krishna. বলছি তিন প্রকার হচ্ছে There are three types of মঙ্গলাচরণের কথা বললাম। Mangalacharan. প্রথম মঙ্গলাচরণ হলো First Mangalacharan, বস্তু নির্দেশ। Vastu Nirdesh. এই জন্য এখানে বললেন So here it is mentioned এই শ্রীমদ্-ভাগবতের প্রথম অধ্যায়ের মধ্যে in Bhagavat সত্য first নিত্য chapter. It is স্বয়ং mentioned ভগবান, তিনি হলেন মায়াতীত, মায়া তাকে স্পর্শ করতে পারে না। Maya cannot touch Krishna. তিনি হচ্ছেন স্বয়ং
দ্রষ্টা ভোক্তা স্বয়ং রূপ স্বয়ং প্রকাশ তিনি কৃপাপূর্বক জীবের আদিগুরু তৎসিদ্ধ ব্রহ্মার হৃদয়ে স্বীয় তত্ত্ব প্রকট করেছিলেন। স্বয়ং নারায়ণ ভগবান ব্রহ্মার হৃদয়ের মধ্যে সব তত্ত্ব প্রকট করিয়েছিলেন। All the tattva gyan is manifested in the heart of Brahma by the mercy of Krishna. আবার দ্বিতীয় শ্লোকের মধ্যে Then in the বস্তু নির্দেশ third slok it is mentioned Vastu Tattva. সর্বশাস্ত্র শ্রেষ্ঠতা প্রতিপাদ্য বিষয় নিরূপণ। বেদ বাতম অত্যতাপত্য মঙ্গলম শ্রীমদ ভাগবতে মহামণিকৃতে কিংবা পরিশ্বর শব্দ হৃদ্য অবরুদ্ধতে পৃথিবী সুশ্রুভি তৎক্ষণা। এর যে বস্তু যে শ্রীমদ ভাগবত যে মহিমা গরিমা শ্রেষ্ঠতা এই শ্লোকের মধ্যে আর তৃতীয় শ্লোকের মধ্যে everything is mentioned in third shloka. আশীর্বাদ সেই নিখিল বেদশাস্ত্র পরিপক্ক রসময় ফলটি হচ্ছেন এই শ্রীমদ ভাগবত। এই তৃতীয় শ্লোকের মধ্যে বলা হয়েছে is like mature নিগমকল্পতরুগলিত ফলং সুকমুখাদমৃতম দ্রবসংযুতম পিবত ভাগবত রসমলম মুহুরহো রসিকা ভুবি ভাবুকা। এই শ্লোকের মধ্যে বললেন in this slok it is mentioned মনে রাখতে হবে আমাদের যে you আশীর্বাদ should learn দিচ্ছেন। this. কি আশীর্বাদ দিচ্ছেন? Krishna is giving blessings in যে this. এই শ্রীমদ ভাগবতকে রসপান করবেন Who will listen this Srimad Bhagavatam? ভাবুক আর রসিক জন। Bhavuk এই যে and বলছেন Rasik Jan. নিগম কল্প তরুর গলিত ফলম। এই শ্রীমদ ভাগবত হলেন Srimad Bhagavatam is वेद पुराण में वेद रूपी वृक्षे अत्यंत सुंदर प्रपक्व स्वादिष्ट Srimad Bhagavatam फल is যেই ফলের মধ্যে কোনো বীজ নাই, is a fruit যেই ফলের from the মধ্যে কোনো tree, গুঠলি পর্যন্ত নাই, the fruit which is mature, যেই ফলের very কোনো sweet, no seed inside, ছিলকা নাই। ছিলকা বুঝেন তো মানে no covering, খোসা নাই, no covering, খোসা নাই কিছু, nothing, কেবল রস ও রসমা। only এমন rasa. কোনো ফল পৃথিবীর মধ্যে আছে নাকি? Can you find any fruit like this in this material world? Nobody can কিন্তু listen এখানে about বলছেন this kind নিগম of কল্প fruits. তরুর গলিত ফলম সুকমখাদ অমৃত দ্রব সংযুতম। আবার এই ফলটা সুন্দর রূপে প্রপক্ক হয়ে গেছে, পেকে গিয়েছে। Since this fruit is যখন become কোন so ফল যখন mature, পাকে when তখন সুখ প্রক্রিয়া এসে টিয়া when পাখি some এসে fruit যখন become mature, then ফলটা লাগায়, Shukapakshi, তখন সেই ফলটা আরো he put his beak there. স্বাদিষ্ট হয়ে যায়। Then মিষ্টতা that ধারণ fruit করে। become even more sweet, more tasty. দেখুন, See, তাই বললেন so this is সুকমখাদ mentioned. অমৃত দ্রব সংযুতম। আর সেই ফলটা আবার পেকে ভূতলে পৃথিবীতে এলো। So this fruit যদি have কোনো come ফলটা from যদি the ছিলকাও নাই, খোসাও নাই, spiritual world. গুঠলি পর্যন্ত নাই, বীজ No পর্যন্ত নাই, seed, কেবল রস রস no স্বরূপ। seed, no তাহলে covering, সেই only ফলটা rasa যদি rasa. ডাইরেক্ট যদি নিচে পড়ে সেটা কি হবে? When this fruit is coming from that spiritual, ফেটে যাবে। when it will go down, it will like কিন্তু এই fall, ফলটা it will be এত like সুন্দর। smashed. সুখ পক্ষী যখন সেখানে চোঁচ লাগিয়েছে, ঠোঁট লাগিয়েছে, If ওর লোক কিভাবে এলেন? এই the লোকে parrot, the গুরু Shukpakshi, পরম্পরা প্রাপ্ত। if Shukpakshi, he will touch that fruit, it এই will যে become even বললেন, more sweeter. So পিপত this ভাগবত fruit is রসময়। coming from Guru Parampara. বলে এই সুন্দর প্রপক্ষ রূপী So যে this- ভাগবত রূপী ফলকে কে পান করছেন? So this mature যারা fruit, which is রসিকজন, Srimad Bhagavatam, সকলে পান করতে পারবে না। who will listen? Only রসিকরা বললেন Rasik, কি মূঢ়, not ordinary person. প্রতীক্ষায় ক্রমে। যারা রসিক আর Rasik Bhavuk and will Bhavuk only will listen the Srimad এই জন্য Bhagavat-katha. শ্রীমদ ভাগবত অত্যন্ত উচ্চ স্তরের গ্রন্থ বলা হয়। Srimad Bhagavatam is Prem topmost grantha, হ্যাঁ, Prem Granth, সকলে Prem বুঝতে Granth. পারবে না। Everybody cannot understand হাজারো this. বললে বুঝতে পারবে না। Thousand people are ভক্তি saying this, সিদ্ধান্ত but সরস্বতী nobody can প্রভুপাদ understand. একটা তুলনা দিয়েছেন
ওই একটা কাঁচের জারের মধ্যে মধু রাখা রয়েছে। মধু বুঝেন তো? হ্যাঁ, এখন মধুটা সেই জারটা কি করেছে, কর্ক দিয়ে অ্যাড করা আছে। হ্যাঁ, আর মৌমাছিগুলো উপর থেকে ভন 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 করে ঘুরছে, বলে মধু গ্রহণ করবে, করতে পারবে? হ্যাঁ, ঠিক তদ্রূপ এই যে শ্রীমদ ভাগবত যে রসমাধুর্য, সকলে আস্বাদন করতে পারবে। Okay. রসের জ্ঞান যতক্ষণ না পর্যন্ত না হয়। Okay, if in one bottle there is honey and that is closed, that jar is closed, nobody can enter, nobody can taste. But when the lid will be open, then only we can taste the honey inside the bottle. তার মানে কি, কর্মী জ্ঞানী যোগী So karmi gyani, সকলে ভাগবত তো পাঠ করেন, they are listening hari-katha, কিন্তু তারা এই ভাগবতের রসমাধুর্য তারা আস্বাদন করতে পারে, but they cannot আমার কথা নয়, understand this rasaswada. বলেছেন। Bhakti এই জন্য বলছেন ভাগবত পড়ি Prabhupada is saying this. ভাগবত পড়ি কেহ মরে। মানে কি, যারা সারা ভাগবত পাঠ করলো আর ভাগবত পাঠ টাঠ করে কি বলে যে সব ব্রহ্ম, এক ব্রহ্ম। The karmi gyani, they will listen this Bhagavat-katha and they will say Jeev Brahma. সব ব্রহ্ম, Everybody is Brahma. আর কিছু নেই। What they will say? না, এই জন্য বলছেন ব্রহ্ম রয়েছেন আর ব্রহ্মের শক্তির কথা সেখানে বলা হয়। There is a Brahma and Brahma Shakti. কিন্তু যারা অদ্বৈতবাদীগণ রয়েছেন তারা But Advaitavadi, ভগবানের শক্তিকে স্বীকার করেন না। they don't accept the মায়াবাদীগণ Shakti, the power তারা ভগবানের শক্তিকে স্বীকার করেন। Krishna, the শক্তিকে Lord. স্বীকার করলে সেখানে দ্বৈতবাদ এসে যাবে, ডুয়ালিজম এসে যাবে। They don't accept this Shakti of Krishna. এই জন্য ভগবান এক হয়েও তিনি অনন্ত, Krishna is one তিনি রসস্বরূপ, and Krishna is Rasa-visha. তিনি রসস্বরূপ হয়ে তিনি রসাস্বাদন করছেন। Krishna is Rasa-swarup and he himself is tasting all the rasas. স্বাভাবিকই অচিন্ত সত্তা। আমাদের জিজ্ঞ গোস্বামী পাদ বললেন তিনি Jiva এক, Goswami এটা Pad ঠিক, is saying কিন্তু তার অচিন্ত শক্তি রয়েছে। হ্যাঁ, Krishna is one, but he have like many শক্তিমানকে স্বীকার করেন না, কেউ his শক্তিকে স্বীকার করে। powers. আবার কেউ শক্তিকে স্বীকার করে, শক্তিমানকে স্বীকার Somebody করে। is accepting Krishna himself but not accepting Krishna's power, and some people are accepting Krishna's power but not accepting Krishna. শক্তি শক্তিমাতর দ্বয় অভেদ, এগুলো তত্ত্ব সিদ্ধান্ত রয়েছে আমাদের। So the Tattva Siddhant is ভগবান Krishna and Krishna's Shakti, Krishna's power, শক্তি they are আর one. কৃষ্ণ পূর্ণ শক্তিমান, Krishna ভেদ নাই। Shaktiman and Radharani Shakti. This is mentioned in the Shastras. This is mentioned in. শক্তিমাতর দ্বয় অভেদ। There is no difference between Shakti and Shaktiman. আর লীলা রস আস্বাদন হয় না। Pastimes cannot be happened with just one person. তিনটি বস্তু থাকে, এই জন্য আমাদের তিন কণ্ঠী পড়ি না। We have three kanti. This ত্রিকণ্ঠী পড়া হয়। three kanti. We are wearing this কয়টা কণ্ঠী পড়েছেন? three. We are wearing this three kanti. ত্রিকণ্ঠিকা, যার গলাতে তিন কণ্ঠী থাকে না। হ্যাঁ, Those who is not wearing this kanti, three-fold, মূর্খ, that is more. That is foolish. ত্রিকণ্ঠী ধারণ করতে হবে। We should wear this হ্যাঁ, three-folded this kanti, three kanti. অর্থাৎ ভগবান Bhagavan, Bhakt, আর ভক্তি। Bhakti. Three things. হ্যাঁ, ভক্ত Bhakt, Bhakti, ভগবান। Bhagavan. Bhakt, Bhakti, Bhagavan is this three. আস্বাদন আর আস্বাদন। হ্যাঁ, রাধা কৃষ্ণ চৈতন্য মহাপ্রভু, Radha Krishna Chaitanya Mahaprabhu. সম্বন্ধ অভিধেয় আর Sambandha, প্রয়োজন। Vidya, কটা হলো? Prayojan. How many? Three. Everything is three. বুঝতে পারছি? Understand? এগুলো আমাদের ধারণ করতে হবে। So we have to অনেকে wear এক কণ্ঠী three. ধারণ করেন।
Some people are wearing only one. My Gurudev is saying one country should not, nobody should wear one. You can wear two, but every time you should three kanti. In the neck we have to wear this kanti and the tilak on the forehead and in the heart Krishna. There are Who is not wearing this tilak and no tilak on the forehead and in the neck no kanti and in the heart not keeping the Krishna, that his life is not successful. This is mentioned in the Shastras. A person should wear this three kanti. What? Sambandh, Abhiday, Prayojan. This is mentioned is Srimad-Bhagavatam. Sambandh Tattva, Abhiday Tattva means Bhakti, Prayojan, love. Everywhere is mentioned three. Why we are wearing this three kanti? Why we have to wear this tulasi three kanti mala? Many people are asking this question. If we are wearing this three kanti mala, can we get the Lord? No, we cannot get. In the Shastras, this you have to follow the rules and regulation which is mentioned in the Shastra. If you will not follow the rules and regulations, you cannot get the Lord. You cannot achieve the Lord. You have to follow the rules and regulations. Everybody should wear this tilak on the forehead. Many people are not wearing tilak. So everybody should wear this tilak. And in the neck kantimala. And in the hand should stay harinam, japamala, beadbags. In Kali Yuga, nothing can help Kali Yuga, there is no other option, only Harinam. Who will do this Harinam? Chadagan? Like on your own way. You should not do Harinam on your own way. What should I say? Like small kids, they are doing in their own way. No speculation. Whatever is mentioned in Shastras, you have to follow that. 16 name and 32 syllables. Hare Nam, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare. So some people are doing this in the opposite way. Hare Rama, Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Some people are doing this opposite. This is not right. There is one very famous this Bhagavavat-saptaha. He is saying that this Ved mantra, everybody is not eligible. And this Chaitanya Mahaprabhu came and he did this Mahamantra opposite. It should be initially should be Hare Ram. That famous Pandit is saying, and Chaitanya Mahaprabhu came, he did opposite. So this is not correct. Vyasdev, he is mentioned in his Grantha. There is clearly mentioned that Kali Yuga Mahamantra is Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare,
এই জন্য মহাপ্রভু নিজে বললেন, That's why Mahaprabhu himself এই saying, মহামন্ত্র ইহা দিয়া Chaitanya Mahaprabhu is saying, হরিয়া নির্বন্ধ ইহা হইতে সর্বসিদ্ধি হইবে সবার, ইহা বই না বলিবে না বলাইবে আর। প্রতি ঘরে ঘরে গিয়া মাগো এই ইচ্ছা, বল কৃষ্ণ ভজ কৃষ্ণ কর কৃষ্ণ শিক্ষা। হ্যাঁ, মহাপ্রভু উল্টা বলেন নাই। Mahaprabhu is not saying opposite. ব্যাসদেবের যে গ্রন্থ, In Vyasadeva Grantha, Granth name, মহামন্ত্র সেখানে Mahamantra, there is mentioned Mahamantra. কলি সন্তান উপনিষদ, Kali Sandesh. ব্যাসদেব অনেক গ্রন্থ লিখেছেন, একটা উপনিষদের নাম রয়েছে কলি সন্তান উপনিষদ। Kali Santan Upadesh. হ্যাঁ, একজন পণ্ডিত ঝগড়া করেছিল, বলে কোথায় এসেছে? Pandit were fighting. Where it is mentioned. হ্যাঁ, So you should go to Jaipur. জয়পুরে In the সেখানে যে Jaipur, গ্রন্থাগার রয়েছে, there is a হ্যাঁ, Granthakar. লাইব্রেরি রয়েছে, Library, there is a প্রাচীন library. গ্রন্থ সমস্ত রয়েছে সেখানে। All the traditional, all ব্যাসদেবের রচিত কলি the সন্তান old Granths are উপনিষদ, there. Kali কলি সন্তান Kali উপনিষদের Santan মধ্যে Upadesh. রয়েছে It is কলিযুগের mentioned. মহামন্ত্র। There is mentioned অন্য কারো লেখা Kaliyug নয়, Mahamantra. সাক্ষাৎ ব্যাসদেব লিখেছেন। Himself, প্রত্যেক Vyasadeva যুগে has আলাদা mentioned. আলাদা মন্ত্র রয়েছে। কোন In every yuga যুগে there is a কোন different মন্ত্র জপ করা হবে? mantra. There is mentioned in which আর কোন yuga which মন্ত্রের mantra দ্বারা should ভগবানকে be উপাসনা হবে, chanted, তার আরাধনা and কিভাবে in করা which হবে? yuga which সেগুলো শাস্ত্রের মধ্যে রয়েছে। Lord should be কিন্তু লোকে pray, নিজের মন গড়ে বলে দেয়। should be worshipped. Everything is mentioned there. কেউ বলে আগে থেকে পিছিয়ে গো, কেউ বলে আমার গুরুদেব স্বপ্নেতে এই মন্ত্র পেয়েছি। Some people are saying that এগুলো ঠিক নয়। my Gurudev have told me this Mahamantra in my dream. হ্যাঁ? So this is not right. স্বপ্নাদির পূজা হবে, In the dream, how can you worship these things when you get? ভগবানের পূজা হবে না, কার পূজা হবে? স্বপ্নাদির পূজা হবে। Lord is not worshipped. Dream is worship. What is শাস্ত্রের this? দ্বারা হবে না, It will be not শাস্ত্র done by the dreams. অনুসারে হবে। It should be শ্রুতি, done. স্মৃতি, It should be accepted নারদাদি, পঞ্চরাত্রি by the বিধিবিনা। Shastras. ঐকান্তিকী হরের ভক্তি উৎপাদকি কেবলম। যারা শ্রুতি স্মৃতি নারদ পঞ্চরাত্র, হ্যাঁ, Shruti Smriti. এর বিধি Narad. নিয়ে চলেন না, নিজের মন মানি ঢংসে বা স্বপ্নের মধ্যে নিয়ে Who চলেন, will not accept সেগুলো these rules and regulations. উৎপাদকি কেবলম। That is Utpadi. He is just সেগুলো উৎপাদকের doing what he কারণে। wants in their হ্যাঁ, own way. উৎপাদ করে, উৎপাদ বুঝেন তো? Utpad Disturbance। means okay disturbance. উৎপাদকি কেবলম, Utpadi only এই জন্য বলা disturbance. হচ্ছে না, শাস্ত্রের মধ্যে আমাদের বিধি নিয়ে In the চলতে হবে। Shastra, all the rules and regulations are mentioned properly. স্বাধীনতা রত্ন দানে রাগ মার্গে পরাণ প্রবেশ, বিধি মার্গ আমাদের নিয়ে চলতে হবে। So we have to follow all the rules and regulations, and slowly, and we have to enter Ragamarg. হ্যাঁ, এটা আমাদের বিধান। This লোকে is the process. নিজের মন গড়ে অনেক কথা বলে, People are following whatever they want in their speculative way. So what we have to follow whatever is mentioned in এই the ভাগবতের Shastras. মধ্যে এই জন্য বললেন In the এই কথা। Bhagavata, it is clearly mentioned. এই জন্য ভাগবতকে বলা হচ্ছে Bhagavat is Amal called Puran. Amal Puran. হ্যাঁ, অমল পুরাণ শ্রীমদ ভাগবত, Amal Puran, যার Srimad মধ্যে কোনো Bhagavatam. ছল কপটে স্থান নাই। No cheating propensity, হ্যাঁ, সত্য বলে সত্য। only truth. হ্যাঁ, সত্য বলে তো মারে, If somebody is speaking আর ঝুট truth, বলে তো then that person is সব beaten. করে প্রশংসা। And if somebody is lying, সত্য speaking বলো, false, দেখুন not হ্যাঁ, সকলে everybody prays. আপনারা বিরোধ করবে। ওইখানে কোথায় একটা লেখা আছে না, There is somewhere mentioned উপদেশ এখানে লিখে রয়েছে, there is mentioned Tirth Maharaj Upadesh, like লোক আপনারা বিরোধ করবে। teachings হ্যাঁ, that এটাই সত্য। who will speak হ্যাঁ, bad things, তার that জন্য will be সত্যের praised. থেকে আমরা পিছিয়ে যাব না, সত্য সত্যই, Truth is always যা truth. সত্য রয়েছে সত্যকেই মানতে হবে। Where the truth is mentioned, we have to follow that only. হ্যাঁ, কলি সন্তান উপনিষদ প্রমাণ কলি দিয়েছেন, সন্তান কলিযুগের উপদেশ। মহামন্ত্র Kaliyug Mahamantra. হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ। হরে কৃষ্ণ 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 হরে হরে, হরে রাম 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 হরে হরে। হ্যাঁ, এগুলো আমাদের মেনে চলতে হবে। ভাগবত কথা শ্রবণের সেই কথা তো বলা হচ্ছে, We have to listen Srimad-Bhagavatam Katha. অনেক কথা রয়েছে। There are many kathas, many.
So, one kirtan and then we will listen more hari-katha. Hari-katha will be till 8:30 and then arati and then prasadam. Okay, take the Giriraji for offering. बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय, वृंदावनेश्वरी श्री राधा रानी की जय, जय श्री राधेश्याम। हरि मोहिला के वृंदावन को, हरि मोहिला के वृंदावन को, हरि मोहिला के वृंदावन को, हरि मोहिला
শ্রীমদ-ভাগবতের কথা আমরা শ্রবণ করলাম। So we are listening to Srimad-Bhagavatam Katha. গ্রন্থ Here কলিযুগ আরম্ভ নমিসারণমে সৌনকাদি ঋষিগণ বিষ্ণুলোক প্রাপ্তির কামনা সহস্র বর্ষ ব্যাপী যজ্ঞের অনুষ্ঠান করেছিলেন। সেখানে ভগবানের ইচ্ছাতে সুত গোস্বামী পাদ প্রকটিত হলেন রোমহর্ষণে, সেখানে প্রকটিত হলেন। যখন সুত গোস্বামী পাদ যখন প্রকটিত হয়েছেন, তখন ঋষিগণ তাদের নিজের আসন ছেড়ে উঠলেন, এসে all the saints তার কাছে এসে বসলেন। সেই সনকাদি stand from their seats and they স্বর্গপ্রাপ্তির went কামনায় to Sutta Goswami. তারা যজ্ঞ আদি করেছিলেন। কিন্তু সুত গোস্বামীর সঙ্গ পেয়ে all that saints, they have desire to get the heaven and all the material desires. When they went to the Sutta Goswami, they got so much inspiration of the spiritual things and they asked 6 questions. And these 6 questions are given answer in the form of these 18,000 shlokas, and this Srimad-Bhagavatam is manifested, was manifested. Who will listen this Srimad-Bhagavatam-katha? This is Sutta Goswami and Sanakadi conversation. যে প্রশ্ন আর উত্তর দিচ্ছেন সেই কথা আমরা শ্রবণ করছি। This Sanakadi Rishi asked the question to Sutta Goswami, and this is answered by in Parikshit Maharaj Sabha. যে ভাগবতের কথা তাকে শ্রবণ করিয়েছিলেন, সেই কথার সময় আমিও ছিলাম। Sutta Goswami said that in Parikshit Maharaj Sabha, when this hari-katha was going on, I was also present there. So that same katha I am going to tell you. I will explain to you. So we have to listen this hari-katha in Guru Parampara. This Srimad-Bhagavatam mature fruit, how this fruit have came in this material world with the help of this Guru Parampara. So very beautiful this Tattva Siddhant is mentioned. There is like process to listen hari-katha. If it is not from Guru Parampara, then that hari-katha is not proper. Then no proper siddha. In the Shastra mentioned Guru Parampara. So we have to understand properly this Guru Parampara. In the morning, when we are doing this Guru Parampara song in bhajan in the morning time, Krishna. ব্রহ্মা হইতে নারদের মতি, নারদ হইতে ব্যাস, মধ্য কয়েন ব্যাসরা, পূর্ণ প্রজ্ঞ পদ্মনাভক, নৃহরি মাধব অংশে অক্ষব কর্ম, শিষ্য বলি অঙ্গীকার। এই যে গুরু পরম্পরা, so this Guru Parampara, we have to understand this properly. If we don't understand this Guru Parampara, then we cannot understand the Tattva Gyan, this Rasa Gyan, we cannot understand properly. Guru Parampara, we have to understand Guru Parampara. We have to understand very clearly. We have to understand properly. One is Shishya
ভাগবত পরম্পরা। other is Bhagavat parampara. শিষ্য পরম্পরা অপেক্ষা ভাগবত পরম্পরার বিশেষ মহিমা শাস্ত্রের মধ্যে বলা Bhagavat হয়েছে। parampara is more beneficial, more better than this Shishya ভাগবত parampara. পরম্পরাকে আমাদের গ্রহণ করতে হয়। We have to accept কেন this কখনো Bhagavat কখনো parampara. ওই গুরুর সৎশিষ্য পাওয়া যায় না। Sometimes Guru cannot get the right disciple. কখনো কখনো শিষ্য পরম্পরার মধ্যে সেগুলো না হয় না। So sometimes it cannot be ভাগবত happen with the পরম্পরাকে না হয় because of the Shishya parampara. সেই ভাগবত পরম্পরার কথা বলতে গিয়ে বলা হয়েছে So this Bhagavat আপনি যে parampara, কোনো সদ্গুরুর কাছ থেকে দীক্ষা গ্রহণ করুন না কেন, we have to accept the Diksha mantra from কিন্তু the Guru. শিক্ষাটা আপনাকে But Shiksha, the ভালো teachings, সদ্গুরুর কাছ থেকে বা সৎ বৈষ্ণবের কাছ থেকে গ্রহণ করতে হবে। we have to get these teachings যদি সৎ from the bona fide Guru and বৈষ্ণবের the কাছ থেকে Vaishnavas. সৎশিক্ষা না পাওয়া যায় তাহলে সেখানে তত্ত্ব সিদ্ধান্ত এবং রসমাধুর্য ঠিকভাবে প্রকাশ হয় না। If we will not listen this এই সম্পর্কে যেমন আমাদের proper উদাহরণ দেওয়া teachings, হয়েছে, we cannot বড়দেব understand the বিদ্যাভূষণ Shastra properly. তিনি বিশ্বনাথ চক্রবর্তী পাদের তিনি সাক্ষাৎ মন্ত্র শিষ্য ছিলেন না, কিন্তু বিশ্বনাথ চক্রবর্তী পাদের কাছে তিনি চক্রবর্তী সারা শিক্ষা তিনি গ্রহণ করেছেন। আমাদের Many people গৌড়ীয় were listening বৈষ্ণবের Hari-katha, getting the teachings from him. সাম্প্রদায়িক সংরক্ষক রূপে বলদেব বিদ্যাভূষণ প্রভুকে নাম হয়েছে। এই বলদেব বিদ্যাভূষণ প্রভু যদি না হতেন, If Baldev তাহলে Buddha আজ was not there, জয়পুরে then in Jaipur, রাধা গোবিন্দের যে পূজা সুষ্ঠুভাবে হচ্ছে, the তা হতো Radha না। Govind worship is going on in Jaipur. আমাদের It বলদেব would not বিদ্যাভূষণ have প্রভু happened. It was তিনি is জয়পুরে গিয়ে happening because of Baldev Vidyabhushan তিনি Prabhu. শাস্ত্রীয় সিদ্ধান্তকে তিনি স্থাপন করেছিলেন। He have established this tattva, আর tattva তারপরে তিনি siddhant, আবার and কি করেছেন? then what he did, না, গোবিন্দ ভাষ্য তিনি Govinda Bhashya, রচনা করেছেন। he manifested this grantha, Govinda Bhashya. জীব গোস্বামী পাদ এত বিদ্বান ছিলেন, Jiva পণ্ডিত ছিলেন, Goswami তিনি was বেদান্তের উপর কোনো exalted this saint. টিকা লিখেন নাই, ভাষ্য রচনা করেন নাই। He did this Bhashya. কিন্তু ওই জয়পুরে যখন But in Jaipur, ওই রাধারানীকে নিয়ে গোবিন্দের কাছে রাধারানী কিভাবে পূজা হবে সেই নিয়ে why যখন Radharani is worshipped অনেক with the গন্ডগোল Krishna, হলো, many fight, many তখন এই বিশ্বনাথ disputes were চক্রবর্তী পাদে there. And then this Vishwanath Chakravarti Pad, শিক্ষিত এই বলদেব বিদ্যাভূষণ প্রভুকে সেখানে then তিনি he রাধারানী sent Baldev Vidyabhushan to that Jaipur. সাক্ষাৎ সরস্বতী স্বরূপিণী সেটা তিনি প্রকাশিত করেছিলেন। Then he manifested. তা না হলে গৌড়ীয় বৈষ্ণবের যে পতাকা ধ্বজা বিলুপ্ত হয়ে যেত। If he have not manifested it Govind Bhashya, then this Gaudiya Vaishnav is not established properly, and সকলে ঋণী। so we all are indebted towards Baldev Vidyabhushan Prabhu. তিনি যে রচনা করেছেন, গোবিন্দ ভাষ্য তিনি রচনা করেছেন। He have এই established, গোবিন্দ ভাষ্য he have manifested this Govinda Bhashya. বেদান্ত সূত্রের যে টিকা, All the সাক্ষাৎ গোবিন্দ দেব তিনি টিকা of বলেছেন আর বেদান্ত বলদেব সূত্র। বিদ্যাভূষণ প্রভু লিখেছেন। এইটা গৌড়ীয় বৈষ্ণবগণের বিশেষ বৈশিষ্ট্য। this is the speciality আমি এই জন্য of কথা Gaudiya বলছি Vaishnav. যে গুরু পরম্পরা জানো ভালো মতোই, So we have Guru to understand Parampara very ভালো করে properly জানো। this Gaudiya Vaishnav তবে tattva রাসমা gyan. মাধুর্য সেখানে প্রকাশিত হয়, Then Ras না হলে Madhurya রস মাধুর্য will সেখানে manifest. প্রকাশিত হয়। Otherwise it will not manifest. এই জন্য সুত গোস্বামী পাদ সৌনকাদি ঋষিগণের কাছে তিনি বললেন, Shuta Goswami Pad is যখন সুখদেব গোস্বামী Telling পাদ to কৈকেয়ী Sanatana মহারাজের কাছে এই যে হরিকথা কীর্তন করেছিলেন, when Shuta ভাগবত কীর্তন Goswami করেছিলেন, Pad have heard this আমি Hari-katha সাক্ষাৎ from এই Shuta কথা শ্রবণ Goswami, করেছি। from Shukadev Goswami, আর সাক্ষাৎ বলদেব প্রভু আমি কৃপাপ্রাপ্ত করেছি। I have got the mercy from the Baldev Vidyabhushan Prabhu. Shuta এই Goswami জন্য is saying, ভাগবতে দেখবেন
যে প্রায় রয়েছে সুত সনকাদি সংবাদ রয়েছে। Sut Sankadi Samvad. এই জন্য এই তিনটা অধিবেশনের কথা বলা হয়। There is 3 katha mentioned. যদ্যপি ভাগবতের অনেক অধিবেশনের কথা বলা হয়েছে, তথাপি 3টি অধিবেশনের বিশেষ বৈশিষ্ট্যের কথা আমাদের আচার্য পাদগণ বলেছেন। প্রথম অধিবেশন First Adhiveshan সরস্বতী নদীর তীরে nearby Saraswati. নারদ ব্যাস সংবাদ। First Samvad কোন is সময় বললাম? Vyasdev Goswami and Narad Samvad. নারদ সংবাদ বলা হয়। Vyasadev এটা হচ্ছে and কোথায়? Narad Muni Samvad সরস্বতী নদীর তটে। nearby Saraswati river. দ্বিতীয় অধিবেশনের কথা বলেছে সুপরিক্ষিত সংবাদ। Second is Shuk Parikshit Samvad. এটাও গঙ্গার তীরে হয়েছে। It's nearby Ganga Nadi. আর তৃতীয় হচ্ছে And third session তাদের সঙ্গে is Sanakadi Rishi and সেটা হয়েছে Sukadev Goswami nearby Nemisarāṇāṁ Gomati Nadi, Gomati river, গোমতী নদীর তটে Nearby? অধিবেশন হয়েছে। Gomati river. এই কথাগুলো এখানে বর্ণন করা হচ্ছে। So in this যখন katha it is mentioned সুত গোস্বামী পাদ when প্রকটিত হলেন, Sut Goswami তখন সনকাদি ঋষিগণ তারা তাদের হবন কার্য আদি পরিত্যাগ when করে Sut Goswami Pad appeared, নিবৃত্ত হয়েছেন, ছেড়ে দিন। তখন তারা সুত গোস্বামীর কাছে গিয়ে বসলেন। all the saints present there, they were doing fire sacrifice. They left everything and they went nearby to the Sut Goswami and they asked 6 questions. মনে রাখতে হবে। And this 6 question we have to always keep in our mind. When we are here to listen Srimad-Bhagavatam Katha, we have to always remember these 6 questions. সুত গোস্বামী পাদের 6টি প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করেছে। Sut Goswami Pad তারা অত্যন্ত told শ্রদ্ধার সঙ্গে have answered these 6 তারা questions. প্রশ্ন করেছিলেন। Sanakadi Rishi have asked 6 questions. My Gurudev also said this. তদ্বৃদ্ধি, প্রণিপাত, পরিপ্রশ্ন আর So we have to ask question in this way. Tadvidi Pranipaten. তদ্বস্তু ভগবস্তুকে জানতে হলে We have to understand Tadvastu. সেই তত্ত্বজ্ঞ, মর্মজ্ঞ, রসজ্ঞ সাধুর কাছে আমাদের যেতে হবে। We have to go to the bona fide, qualified, experienced Guru. We have to do pranam and then we have to sit. অনেকে বলুন Many people are এই saying, প্রশ্নের উত্তরটা কি হবে? what is the answer to this question? বলে ওটা ঠিক নয়। This is not right. প্রশ্নটা জিজ্ঞাসা করবার একটা সেখানে কলা রয়েছে। When we have to ask the question, there is the way. You should be very humble. If person needs to ask question, that person needs to be very humble. We should be very humbly ask the question that if I am qualified, then you please answer me this question mercifully. অনেক সময় Many times a person is not qualified, প্রশ্ন করে but asking very high level question, but question cannot be answered. এটা আমাদের গুরুদেব বলতেন। So that's why my Gurudev is saying, বামন গোস্বামী মহারাজ Srila Vaman Goswami Maharaj, বলতেন ভাগবত পাঠে। he is asking, he is telling this many times. আপনার বিচারে যদি আমি অধিকারী হই, তাহলে আপনি কৃপা করে If I am qualified, then please answer me this question. ভাগবতা তো তাই বললেন। Very humbly we should ask this, প্রণিপাত, ask the question. পরিপ্রশ্ন, তদ্বিধি প্রণিপাতন পরিপ্রশ্ন। আর কি থাকবে? What is mentioned there more? না, সেবাবৃত্তি। You should have seva সেবাই vritti. করলাম না কিছু। If you are not doing any service and with this your যে ego আমি জিজ্ঞাসা করলাম, going to the Guru and asking question, this is not the right way. প্রণাম করে বসতে হয়। We have to do the pranam and then sit and প্রকাশ করতে হয়। then we have to show our desire that I need to ask one question. Please, I have this desire. Please mercifully answer my question. সেবয়া,
সেবাবৃত্তি যদি তার থাকে if seva vritti is তাহলে there, প্রশ্ন তাদের তিনি Then- উত্তর প্রদান করবেন। then Guru will answer your question. দাম্ভিকভাবে কেউ যদি বলে If you will Challenge be in diye your, bole. if you will answer a question সাধুগণ the বৈষ্ণবগণ Guru সেখানে or Vaishnav in the ego and the Uttar দেন না। challenging mood, then Guru or Vaishnav তাই will not এখানে শিক্ষা answer. দিলেন So Sonakadi there Rishigam. teaching, there is a teaching হ্যাঁ? that Sanakadi Rishi, ব্যাসদেব শিষ্য Yeah. ভগবত তত্ত্ববিদ this Sutta they Goswami were Pathya Vyasdev Yatharjito. Shishya, Satkar disciples, Koriya Sanakadi Rishi, they Adorpurvak. went to the Sutta Goswami জিজ্ঞাসা and they করিলেন। very humbly, very respectfully, they asked the question to Sutta Goswami. So asking question, there should be ঠিক some প্রথম proper প্রশ্নটা কি way. করলেন? এটা আমাদের 6টা প্রশ্ন আজকে জানতে হবে। So today we have to understand this প্রথম 6 প্রশ্ন questions. বললেন, So first question জীবের is, ঐকান্তিক শ্রেয় অর্থাৎ চরম কল্যাণ বা পরম পুরুষার্থ কি তাহা আপনি কৃপা করে কীর্তন করুন। জীবের মঙ্গল কি করে হবে how সেটা what আমাদের is কাছে beneficial বলুন। for the jiva? দ্বিতীয় প্রশ্ন বললেন Second, দ্বারা জীবের বুদ্ধি সুপ্রসন্ন হয় সেই সর্বশাস্ত্র সার কথা শ্রবণ করিতে আমরা শ্রদ্ধাবান হইয়াছি, আপনি তাহা বর্ণন করুন। তৃতীয় প্রশ্ন করলেন ভগবান বাসুদেব কৃষ্ণ কি কি কার্য সাধনের উদ্দেশ্যে দেবকীর গর্ভে আবির্ভূত why Krishna হয়েছিলেন? has manifested in this তাহা শ্রবণ করতে world আমরা অভিলাষী, in the womb আপনি of Shri তাহা Yashoda Maya. কৃপা করে বর্ণন করুন। চতুর্থ প্রশ্ন বললেন Second question, what is the essence of অনেক প্রকার যে লীলা অবতার scriptures? করেছেন, প্রকাশ And third করেছেন, question, অবতার why যে Krishna প্রকাশ has করেছেন, manifested? সেই সকল অলৌকিক অবতারের ক্রিয়াগুলো আমাদের কাছে বর্ণন করুন। Explain all the incarnation past tense of Krishna. অবতার রয়েছে, Krishna, there are many incarnation of Krishna. সেই সকল অবতারের কথা আপনি Please আমাদের tell কৃপা করে us বলুন। the past tense of Krishna, incarnation stories of প্রশ্ন Krishna. করলেন Fifth question ভগবান is শ্রী হরি Lord Sri Hari. যে তিনি যে নিজে যে ক্রিয়া আদি লীলা আদি করেছেন He has done so many pastimes, all the pastimes. Please tell to কৃষ্ণ us. বলরাম Krishna Balaram, যে যে লীলা আদি করেছেন, whatever the Leela did ব্রজের যে লীলাগুলো in the কথা, Braj, সেগুলো বিশেষ করে আমাদের নিকট please বর্ণন tell করুন। all that pastimes to us. জানি ব্রজের লীলা কথা আমাদের Please শ্রবণ tell করতে us হবে। Braj Leela to us. আর ষষ্ঠ প্রশ্নই ছিল And then last sixth, যোগেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণ Krishna, অপ্রকটের পর when Krishna ধর্মকাল left আশ্রয় this গ্রহণ world, করলেন, এই কথা আমাদের শ্রবণ করা। who- কেন স্বয়ং ভগবান যখন লীলা করে যখন চলে when গেলেন Krishna তারপরে departed অন্তিম, this material world, তখন কলিযুগ প্রারম্ভ হয়। then Dharma take shelter of whom? সেই কলিযুগে মনুষ্যের বৃত্তি ক্রিয়া অত্যন্ত ঘৃণ্য হয়ে যায়। Kalyug Those jivas who are like কলের are দোষ full of দিয়ে faults. থাকেন। কলিযুগের মানুষের ক্রিয়াগুলো কি নিজ বৃত্তি, পরের দোষ দেখার জন্য সকলেই ব্যস্ত হয়ে থাকে। All the jivas in the Kalyug are always looking at the faults of other person. They are not looking at the faults এটা of সত্যি কিন্তু। himself. আমি আমার দোষটা দেখতে চাই না, আমি পরের দোষটা Nobody খুঁজে wants বেড়াতে to see the চাই। faults in himself, but looking at the faults of other person. So this is the dharma of Kalyug, the nature of the Kalyug jiva. হ্যাঁ। পরের দোষ দেখবার জন্য আমরা সকলেই ব্যস্ত হয়ে থাকি। Kalyug jiva only looking at the faults of other person. কাম ক্রোধ লোভ মোহ কাম, মদ ক্রোধ, লোভ, মাৎসর্যে মোহ। ভরে থাকি। Always in their heart. এটা কলিযুগের। This is Kalyug dharma. হ্যাঁ। এই জন্য বললেন So that's why it is যে mentioned. যোগেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণ So যখন Yogeshwar Krishna, অপ্রকট হলেন, when he left this Dharma world, তখন কার when he সঙ্গে disappeared from this world, then the dharma take shelter of where the এই ছয়টি dharma প্রশ্ন take shelter. জিজ্ঞাসা করলেন। So the 6 questions asked by এই Sanakadi Rishi to চারটি Sutta প্রশ্নের প্রথম Goswami. চারটি যে প্রশ্ন, So এই- first এই চারটি 4 প্রশ্নের questions. উত্তর So first 4 questions এই answers. অধ্যায়ের মধ্যে দেওয়া হয়েছে। আর দুইটি প্রশ্নের যে উত্তর আর বাকি শ্রীমদ ভাগবতের মধ্যে So this is বিভিন্ন mentioned স্থানে in first chapter, সেখানে and then বর্ণন করা হয়েছে। the 5th question it is mentioned in the
rest of শ্রীমদ্ the ভাগবতের দ্বাদশ Bhagavad-katha. স্কন্ধ, There is প্রথম a স্কন্ধ থেকে 12th, নবম স্কন্ধ পর্যন্ত বলা হয়েছে 1st to 9th, সম্বন্ধ তত্ত্বের কথা Sambandha সেখানে বলা Tattva. হয়েছে। 1st to 9th is Sambandha Tattva. আর দশম স্কন্ধকে বলা And হয়েছে then 10th অভিধেয় তত্ত্বের is কথা বলা called হয়েছে। অভিধেয় মানে Abhidaya. ভক্তি। Abhidaya means আর Bhakti. না উল্টা বলা। Oh, I দশম said স্কন্ধে opposite. যে বলা হয়েছে প্রয়োজন তত্ত্বের কথা বলা 10th হয়েছে। is Prayojan Tattva. আর একাদশ আর দ্বাদশ স্কন্ধ 11th and তাকে 12th, বলা হচ্ছে that is called অভিধেয় তত্ত্ব। Abhidaya Tattva. মানে ভক্তির কথা বলা হয়েছে। Bhaktir Katha. সম্বন্ধ, Bhakti Katha, Sambandha, অভিধেয় Abhidaya, আর প্রয়োজন। Prayojan. প্রথম স্কন্ধ থেকে নবম স্কন্ধ So 1st to পর্যন্ত 9th is এখানে সম্বন্ধের তত্ত্বের কথা বলা Sambandha হয়েছে। Tattva, hari-katha, আর Katha is একাদশ mentioned. আর দ্বাদশ স্কন্ধের মধ্যে 11th and 12th is অভিধেয় ভক্তি Abhidaya, কিভাবে হবে, Bhakti. Bhakti, how to do Bhakti. ভগবানকে কি করে পাওয়া যাবে How to attain the Lord. সেই কথাগুলো বলা হয়। স্বয়ং That is ভগবান mentioned, that Katha is নিজে mentioned. মুখে Krishna is জীবের himself telling. কল্যাণের জন্য যে উপদেশ দিয়েছেন Krishna is সেই himself উপদেশকে বলা হয় telling, ভাগবত ধর্ম বলা হয়। for the welfare of the jivas. That is called সেই Bhagavat-dharma. প্রশ্নের উত্তর দেওয়া হয়েছে কি না স্বয়ং ভগবান So Krishna is জীব কল্যাণের জন্য himself for the welfare of the jiva. যে সকল He উপদেশ is প্রদান telling all করেছেন these teachings. তাকে বলা হয় ভাগবত ধর্ম, That is called Bhagavat-dharma. জৈব ধর্ম। Jaiva Dharma. হ্যাঁ? এগুলো বলা হয়। All ভক্তি these আমার things হৃদয়ের are মধ্যে told. কিভাবে উদিত হবে। How this bhakti will be আর manifested মঞ্জু in our হাস্যযুক্ত heart. শ্রীমদ্ ভাগবতম দশম স্কন্ধের কথা বলা হয়েছে। দশম স্কন্ধের মধ্যে In 10th, কৃষ্ণের সুন্দর সুন্দর in 10th লীলা canto, কথা সেখানে বর্ণনা all the করা pastimes হয়েছে। of Krishna হ্যাঁ? mentioned there. একটা হচ্ছে পূর্বার্ধ আর One একটা is হচ্ছে Purvarth and উত্তরার্ধ বলা হয়েছে। and second is Uttararth. উত্তরার্ধ বলা হয়েছে। হ্যাঁ? এই দশম স্কন্ধ শ্রীমদ্ ভাগবতম মঞ্জু হাস্য। This is 10th canto is আমাদের যত Manjunas. কিছু অঙ্গগুলো থাকুক না কেন, যদি মুখটা না থাকে তখন সেই ব্যক্তিকে আমরা চিনতে পারবো না, তাই না? হ্যাঁ? মুখটা ঢেকে নিই। If some person face is hidden, then we সেই ব্যক্তিকে cannot আমরা চিনতে পারবো? understand who is that চিনতে পারবো person. না। We cannot ওই জন্য understand. ভূত পিশাচগুলো কি করে জানেন? All the ডাকিনী, যোগিনী, ghosts, সখিনীগুলো। all তারা the কি ghost করে? witches, what they are doing? তারা They are covering ওই their মাথা face. থেকে তারা ঢেকে রাখে কালো। They are covering their face with the black cloth. হ্যাঁ? All the ghosts and কেউ witches, চিনতে না পারে। so that nobody can understand who is that person. আমি এই জন্য বলছি So that's why I am যে saying শ্রীমদ্ ভাগবতের যে কথা Srimad-Bhagavatam, সার, যে the বন্ধু summary of হাস্যযুক্ত, Srimad-Bhagavatam. শ্রীমদ্ ভাগবতের যে মুখারবিন্দ হলো এই দশম So the স্কন্ধ। face is তাহলে আমাদের কি নির্ণয় নেওয়া 10th হলো? canto. না প্রথম স্কন্ধ So থেকে নবম স্কন্ধে কি বলা 1st to হয়? 9th is Sambandha tattva Sambandha বলা হয়। Tattva. আর একাদশ স্কন্ধ, 11 স্কন্ধ আর দ্বাদশ স্কন্ধ তাকে বলা হয় কি বললাম অভিধেয় তত্ত্ব, ভক্তি কিভাবে হবে। Abhidaya Tattva, ভক্তির Bhakti, কথা how to সেখানে do বলা হয়েছে। Bhakti. স্বয়ং ভগবান There বিশেষ is করে all the একাদশ Bhakti স্কন্ধের Katha. মধ্যে স্বয়ং ভগবান নিজ মুখে উদ্ধবকে সুন্দর সুন্দর উপদেশ দিয়েছেন। So Krishna is himself telling all the pastimes with Uddhav. হ্যাঁ? How the Bhakti manifested in our ভক্তি heart. কাকে করতে হবে? Who should do this Bhakti? আমাদের আরাধ্য বস্তুকে, Who is our Aradhya হ্যাঁ, Vastu? বিশেষ করে কলিযুগে আমাদের Especially in আরাধ্য বস্তু Kali কে Yuga. হবেন? কার উপাসনা করব? Who কার should উপাসনা worship? কিভাবে করতে হবে? How to do তা worship? বলা হয়েছে। To whom we should do worship? যার And তার how to do উপাসনা worship? করলে Everything হবে is না। mentioned. You should কলিযুগের not do উপাস্য worship of বস্তুকে, any demigods or anyone. There is mentioned everything in কলিযুগের Srimad উপাস্য বস্তু Bhagavatam. হলেন স্বয়ং ভগবান। In Kali Yuga, Upasya Krishna. Vastu is, worshipable deity যিনি is Swam এই Krishna, কলিযুগে himself Krishna. রাধা কৃষ্ণের মিলিত তনু হয়ে যিনি প্রকটিত হয়েছেন চৈতন্য মহাপ্রভু। So Mahaprabhu has manifested. শাস্ত্র প্রমাণ রয়েছে In the Shastras it is mentioned. কলিযুগে যে আমাদের আরাধ্য দেব কে হলেন? In Kali Yuga, worshipable deity is চৈতন্য Shri মহাপ্রভু। Chaitanya Mahaprabhu. লোকে বলে ওরে আপনারা গৌড়ী মঠের লোক,
people are saying that Gaudiya Vaishnav they worship to Chaitanya Mahaprabhu, but we are not Gaudiya Vaishnav. So we are not in Gaudiya Vaishnav. So why should we worship Chaitanya Mahaprabhu? No, it is mentioned in the Srimad-Bhagavatam. So Srimad-Bhagavatam everybody should accept. So Gaudiya Vaishnav is not only for Gaudiya Vaishnav. It is for everyone, and it is mentioned clearly in Bhagavat-katha. Navyugendra Samvad. Nemi Maharaj asked question, and 9 rishi and 9 saint he answered. In Kali Yuga, who is worshipable deity in Kali Yuga? Which mantra we should do worship? So there is mention. In Dhyan, meditation, people were doing meditating that time. In Treta Yuga, Yagya, fire sacrifice katha is mentioned. In Dwapar Yuga, Archan katha is mentioned, puja, worship. In Kali Yuga, how? Naam Sankirtan. In Satyuga, meditation. All the fruits from Satyuga, Treta, Dwapar Yuga, a person can get only by Hare Krishna Mahamantra. This is clearly mentioned in the Bhagavad. Nama Sankirtan. An intelligent person, he will follow this. We will not accept anyone as the Lord. Kali Yuga Jeev, how? Who will do some magic, miracle? He will accept that person, the Lord. He is running behind that person who is doing some magic. Chamatkar ke namaskar. The person, we are like doing pranam to the chamatkar, to the all the magic. You should not go to the person who is doing this magic. This is mentioned in the Shastra. It is very beautifully mentioned in this. We will tell in the coming sessions. So what is the welfare of the jivas? So how we can get the welfare of the jiva? We should do the bhakti of Krishna, Supreme Lord. We should do bhakti of Vishnu. We should leave these things, karma, artha, dhyan. Soul and Lord can never be happy with these things. We should do bhakti. Then it is mentioned, karma, artha, jnana, they cannot give the fruits alone. Only bhakti can give all the fruits. People are telling this in the opposite way. In the Chaitanya Charitamritam Bhagavat-katha, it is mentioned. Only Gyan cannot give the mukti, liberation. If the person will take the shelter of the bhakti, then a person can get liberation also. So please tell what is beneficial for the jivas. Bhakti should be ahetuki and apratihata.
Two things are mentioned ভক্তি here. তো অনেকে করেন, Bhakti, people are doing ভক্তি মানে কি bhakti. সেবা? Many people are doing ভক্তি, bhakti. সেবা। কিন্তু সেই সেবাটা কিভাবে হবে? How to do this seva? ভাগবত এখানে বললেন In Bhagavat-katha it is অহেতুকি mentioned আর ahetuki, অপ্রতিহতা। apratihata. অহেতু মানে কোনো কারণ থাকবে Ahetuki, না। causeless, without any একটা reason. হেতুগুলা ভক্তি হয়, Hetu. আর একটা হচ্ছে One is hetu and with reason, without যেখানে reason. হেতু থাকে সেটা There সেটা ভক্তি is- হয় না। There is some হেতু নষ্ট reason হয়ে গেলে ভক্তি নষ্ট হয়ে যায়, সেবাটা নষ্ট হয়ে যায়। that the reason প্রেম is প্রীতিটা সেখানে নষ্ট হয়ে finish যায়। and then bhakti finish. মন্দিরে আপনি গেলেন, You are going to temple. বড় বড় শেঠজন তারা কি করে? Many rich people are going to মন্দিরে temple. যায়। Why they are going to temple? হ্যাঁ। They are going to আর temple মন্দিরে গিয়ে and then কিছু পয়সা ওইগুলোকে দিয়ে দিবেন। they are giving charity in the donation box. দান, হ্যাঁ? দান পত্রের মধ্যে দিবেন। Donation আর box ভগবানের they কাছে কি are, মাঙ্গে? and what they are asking from the Lord? দিলে কত টাকা? 100 টাকা। How much they are giving? 100 rupees. আর ভগবানের কাছে কি মানে? And asking for হ্যাঁ, 1 লাখ টাকা। 1 lakh, 1 lakh এই সম্পর্কে একটা rupees, সত্যি ঘটনার কথা বলি। 100,000 rupees. একজন শেঠজি, One rich person, তিনি মন্দিরে গিয়েছেন। he went to the যখন temple, মন্দিরে গিয়েছেন, মন্দিরের বাইরে একজন ভিখারি বালক বসেছিল। and outside the temple Bhagavad there was Gita one beggar, and যে শেঠজি, beggar asking, হ্যাঁ, 1 রুপিয়া দেনা। please give me 1 rupee. 1 রুপিয়া দেনা, 1 রুপিয়া না, 1 টাকা দাও, 1 টাকা। Give me 1 rupee, give me 1 rupee, রুপিয়া দে, 1 রুপিয়া। give me 1 rupee. Beggar is এখন asking to the শেঠজি rich বলছেন, person, and then the rich person saying, হ্যাঁ, ভিক মাংতে হো। you are asking, you are begging. Why you are not working? You are begging. ভিক মাংনা ঠিক है? Begging is not good thing. You should do work. হ্যাঁ, Do some job. ভিক क्यों मांग? Why you are begging? হ্যাঁ, 1 রুপিয়া দে, 1 রুপিয়া। Asking for 1 rupee, 1 rupee. And then small child is saying, 1 রুপিয়া দেনা। give me 1 rupee, যেখানে আপনারা যাবেন please. বৃন্দাবনে, When you are going to Baki Bihari Vrindavan, Mandir, Baki Bihari Mandir, অনেক ভিখারি বসে- many beggars are sitting there. Sethi, rich person, please give me 1 rupee, আর please give শেঠজি me কি 1 বললেন? rupee. And then ভিক rich person is মাংতে saying, হো। you are begging. ভিক্ষা क्यों करते हो? Why you are काम begging? करो। You should do some job. ভিক पैसा दे। Asking for money. Okay. হ্যাঁ, এখন শেঠজি And then মন্দিরের ভিতরে চলে গেলেন। a rich person entered the temple. মন্দিরের পূজারি বিচার করছে। And then Pujari is শেঠজি thinking, যখন এসছেন, Sethi is here. তো ভালো দিবে। He will give big donation. ঠাকুরের So the সবচেয়ে সুন্দর Pujari, what he did, মালাটা he দিয়েছেন। the most beautiful garland of Thakurji he gave to the rich person. গর্ভ মন্দিরে নিয়ে গেছে। Then ঠাকুরের he দর্শন took করতে। him to the Garbha Mandir of আমরা তোমরা গেলে হ্যাঁ, Krishna, নিয়ে যাবে। Garbha Mandir to that বলে যাও, rich আগে person. যাবে। If he will go, he will say, go, 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 stay in the queue, go, go, কেন go. আমরা কত পয়সা দিই? 1 আনা। Because we are giving 1 আর rupee. শেঠজি গেলে And Sethi went ভালো করে wearing very nice হ্যাঁ, dress গলায় বস্ত্র, and very nice dresses, হ্যাঁ, ঝলমল ঝলমল সিল্কের বস্ত্র, very beautiful মিঠাই, silk dress, প্যাকেটটা বড়, big sweet হ্যাঁ, sweets আর box এবারে in his hand. ঠাকুরের সামনে গিয়ে, And he went in the front of Thakurji. হ্যাঁ, এসছে। আর ভালো করে চন্দন টন্দন লাগিয়ে দিয়ে, And Pujari, he is putting so nicely this chandan on his head. শেঠজির কাছে এরকম দিয়েছেন। শেঠজি সেখানে ধরুন একটা কথা বলছি, 5,000 টাকা। And that rich person, he donated 5,000 শেঠজি rupees. কথা সামান্য পয়সা দিন, আমরা তোমার 1 টাকা দিতে হাত কাঁপে। We are giving 1 rupee and our hands are shaking. We are giving 1 rupees. Why this is shame? হ্যাঁ, সত্য কথা বলবো। This is truth. If we are তোমার ঘরে আসি আর না if we are giving 1 rupees, our hands are shaking. This is আমি truth. গরিব লোক, কোথা থেকে আমি 1 টাকা We are poor people. We 1 টাকা are পেয়েছি। with very difficulty. We are giving this 1 rupee. লজ্জার কি কথা? Why this katha is shame? Why does there is শেঠজি shame? বুঝেন তো? You understand? এখন শেঠজি এসছে, Sethi, এই জন্য rich যত person. পান্ডা রয়েছে সব জুড়ে গেছে। So when rich person is coming, all the pujari, all the person are coming there. And this rich person, he donated 5,000 rupees. পান্ডা খুব প্রসন্ন।
and the pandas are very happy. শেঠজি ঠাকুরের কাছে প্রার্থনা করছেন, And rich person is praying to the Lord. হে ঠাকুরজি, Oh Thakurji, আমার বিজনেস ঠিক মতো আজকাল আমার my business is not going এই করোনা হয়ে সব proper. গিয়েছে, In corona, ফ্যাক্টরি আমার বন্ধ হতে চলেছে। my factory is shut আমার down. কয় কোটি টাকা, 3 কোটি টাকা লস হয়ে যাচ্ছে। I got so big loss. Oh Thakurji, আমার বিজনেসটা যেন ভালো করে চলে, our business should go 3 কোটি nicely. টাকা I will আমার give- বিজনেস ঘাটতি হচ্ছে, ঘাটতি বুঝেন তো, লস হচ্ছে, হ্যাঁ My 3 কোটি business is টাকা going আমার down. ঋণ। My তাহলে business আমার is business going গেল। down. My business is very low these days. ঠাকুরের কাছে কি প্রার্থনা করুন, He's praying to the Lord. এটা সত্য ঘটনা। This is true. যখন ওই True শেঠজি story. যখন ঠাকুরের মন্দির থেকে বাইরে এসেছে, When the আবার ওই ছেলেটা rich person, he went outside from the temple, and then small child, হাতে একটা বাটি রয়েছে, a small ওই টিনের বাটি থাকে না, small this aluminium or steel this টিনের বাটিটা নিয়ে শেঠজিকে আবার বলছেন, ball he এই, has, and then শেঠজিকে বলছেন, বাবুজি then he ये asked रुपया दे देना, asked to the rich person, Babuji. small child asked to the क्या Babuji, please ये give me रुपया 1 दे rupee, देना। please give me 1 শেঠজি rupee. "हे, भीख मांगते हो?" Sethi, मंदिर में rich person is just भीख asking, मांगते oh, हो? you are asking, begging, ठाकुर you are begging in कोई the बात front करने of की the बोलते हैं? temple. And then small child, what he बोले, said, you know, शेठजी मैं तो छोटा भिखारी हूँ, small child, I am a small क्या बोला? beggar. I am a small मैं beggar. Small छोटा child is भिखारी saying, हूँ। I am a small beggar. बोले आप तो बड़े भिखारी हो, You are a big beggar. हाथे खुद तो ताली देंगे भगवान। Please clap. मैं छोटा भिखारी हूँ, I am a small beggar. मैं 1 रुपया मांगूंगा, I am asking just only 1 rupees. I am asking only for 1 rupee. सेठ जी को क्या बोला, आप तो बड़े भिखारी You are a big beggar. सेठ जी के गुस्सा हो गया, That Seji भाई मैं became भिखारी हूँ, angry. I am a beggar. सेठ जी सेठ जी, ठाकुर से कितना भीख मांगा, How many मैं तो you 1 beg रुपया for मांगा, the- अब 3 करोड़ मांग भीख How मांगा। many you beg in the front of Thakurji? You ask for 3 million. Who is the big beggar? ऐसे कह करके वो बालक And then that child disappeared. वो बालक कोई साधारण नहीं था, That child was भगवान not ordinary person. That was हमें शिक्षा himself दे रहे। Lord. लोग कहते हैं ना, He "बोले, भीख मांगते he हो?" went to give the teaching. हाँ? काम कर, हमारी गाड़ी साफ करो, Everybody is saying to उनके 1 रुपया देता हूँ, पैसा दे। these beggars that हैं? clean my car, I will give you 1 rupee. कहते हैं ना, सेठ। These Sethji are saying, हाँ, मैंने আমি এই জন্য কথা বলছি I'm saying this Hey. hari-katha. যে ভগবানের কাছে সেবা যে হয় সেই সেবাটা হবে কি অহিতকি হেতু না, So we have to do seva without any reason. ভগবানের কাছে কিছু চড়ালাম আর কিছু মাংলাম, ওটা ঠিক হলো If we are offering something to Krishna and Hey. asking for some ভগবানের something সেবা that is করতে not হবে good. স্বাভাবিক রূপে। দোকানদার We have to আপনি do কাছে গেলেন, 50 service of রুপিয়া Krishna. দিলেন, 50 রুপিয়া দিলেন, মানুষ 1 কিলো আপনি চিনি পেলেন, If we are going to market and asking for the sugar, চিনি কিনেছেন, we give the money and get the sugar. ওটা কিছু সেবা হলো না। That is not seva. হ্যাঁ। ভগবানের কাছে If we are going to Krishna, we have to do the seva হ্যাঁ, যদি আপনি without any reason in a ভগবানের কাছে natural. মেনে নিলেন, হ্যাঁ, তাহলে ওটা কি সেবা হলো? This is not সেবাটা seva. হলো If we অহেতুকি, are হেতুরহিত। if we are doing some seva and asking something from the Lord, this is not called seva. In Mathura, ঠাকুরের যে আগের দিকে যে কাঠটা থাকে, লাকড়িটা থাকে, তাকে একদম দাবায়, eh? হ্যাঁ, হাত দিয়ে কি বলে, বলে ঠাকুর তোমার চরণ দাবাচ্ছি। Oh, many people are going to the temple in Mathura, and in the front there is a wooden. They are massaging that and saying that Lord Krishna, I am massaging your feet. Please give me asking many things that হেতুমূলক ভক্তি বলা হয়। my daughter should get married with a good boy. My business should go well, and asking many things. Massaging that wood in front of ভক্তি অযুত করে। in the front of the Lord temple. অহেতুকি আর
অপ্রীতি There are two types of bhakti, ভক্তিটা সেবাটা হবে ahetuki and hetuki. So যদি কারণের জন্য we আমরা should do সেবা করলাম, seva without any reason, without any desire. হ্যাঁ, If we have some আমার desire, কিছু that পাওয়ার আশায় that is not আমি good. কিছু কারোর সেবা করলাম, ওটা শুদ্ধ ভক্তি নয়। That is not Shuddha Bhakti. ভগবানের সেবা করতে হয় You have to do Lord's service ahetuki, হ্যাঁ, যদি without ভগবানের any কিছু desire, বলেন, without তাহলে any. মন্দিরের কাছে যেতে হবে, তাহলে প্রার্থনার কথা তো বলা রয়েছে, We have to মানবার কথা pray. রয়েছে, মানতে হবে। You should কি ask. মানবেন? What you should ask? ভগবানের কাছে যেতে হবে, If you are going to the কি Lord, মানবেন? what you should ask Him? ভক্তি মানতে হবে। You should ভগবান, ask Him হে Bhakti. Prabhu, আপনি আমাকে অহেতুকি ভক্তি please give me ahetuki bhakti. জগদীশ কামে Bhakti without any desire, without any ভগবতা reason. ভক্তি অহেতুকি। চৈতন্য মহাপ্রভু Chaitanya Mahaprabhu is giving us teaching in Shiksha Ashtakam. न धनम न जनम सुंदरी कवितांग जगदीश कामई। हे जगदीश्वर, हे कृष्ण, हे भगवान, हमें धन ज्ञान विद्या बुद्धि ये सब चाहिए ना। धन ज्ञान कविता सुंदरी, I don't want anything from you, Lord. वही बोलना चाहिए, निज सुखता। No wealth, no fame, अहेतुकी भक्ति, birth after birth. ये समान। I want the shelter on your feet, and I want your service. Chaitanya Mahaprabhu is giving the teaching. We should do the bhakti, the service without any desire. Chaitanya Mahaprabhu, ভাগবতী বলছেন, whatever Chaitanya Mahaprabhu is saying, same is mentioned in Srimad-Bhagavatam. কর্ম জ্ঞানের দ্বারা ভক্তি Jeev welfare পাওয়া যায় না। is by doing bhakti. অহেতুকি ভক্তি আমাদের। So we should ask for ahetuki bhakti. এই জীবনে জীবের ঐকান্তিক শ্রেয়, একটা হচ্ছে শ্রেয় বস্তু, One is আর একটা Shreya হচ্ছে Vastu, প্রিয় বস্তু। other is Priya Vastu. হ্যাঁ, অনেকে শ্রেয় আর প্রিয় বস্তুকে বুঝতে পারে না। Many people don't understand the meaning of Shreya and Priya. প্রধান কি, প্রিয়টা প্রধান। Shreya is topmost or Priya is topmost. এই সংসারের মধ্যে জড় বস্তুর প্রতি তাকে বলা হয় প্রিয় বলা। Priya Vastu is all these material things, materials. ভক্তি ভগবানের And কাছে Shreya Vastu বা মন্দিরে এসে is ভগবানের কাছে কি Bhakti. প্রার্থনা করবেন? What we should ask from the Lord? আমার ভক্তি। Bhakti, that we need bhakti. এই যে বলছেন ধন জন সম্পত্তি, এগুলো আপনাদের প্রার্থনা করতে Wealth, ভগবান fame, জানেন। property. ভগবান We কি don't জানেন need না? from the Lord. যেই ব্যক্তি Lord knows বিভিন্ন everything. Lord knows why this person have came in front of me. Lord knows everything. হ্যাঁ, ধর্ম অর্থ কাম ও মোক্ষ, If we will do the bhakti, dharma, artha, kam, moksha, পিছে পিছে দৌড়ায়। it will follow you. Follow. It will follow that person who will do the ভগবান bhakti. যদি সাথ দৈবের কিশোর মুক্তি মুক্তি শব্দ মুক্তাঞ্জলি সেবতে অসমান ধর্ম অর্থ কাম ও মোক্ষয় সময় প্রতীক্ষা। The ভক্তি person, যদি কেউ করে, the person who will do Shuddha Bhakti, pure Bhakti, all these things, dharma, artha, kam, mukti, তার পিছে পিছে দৌড়ায়। that will follow that person if the person is doing Shuddha Bhakti. এই জন্য শুদ্ধা ভক্তির কথা বলা হয়। So it is mentioned Shuddha Bhakti. You should go to the temple and ask the হে Lord, প্রভু the Prabhu, যেন আপনার সেবা করতে পারে। I want to do service. আবার ভক্তি উদিত হলে, শুদ্ধা ভক্তি হলে If Shuddha Bhakti will manifest it in the heart, then all this come will যেমন naturally. উদাহরণ দেওয়া হয়েছে, So example মহারানী, is given, queen। then Maharani, queen, মহারানী যখন চলেন, when queen is walking, তার সেবিকাগণ, all the sevika, all the servants are walking behind her. So similarly, ভক্তিরূপী মহাদেব্যা, মহারানী, Bhakti Maharani, the queen, when the Bhakti queen is walking, all this dharma, artha, kam, moksha, they are walking behind the এই জন্য Bhakti. শাস্ত্রের মধ্যে বলা হয়েছে, So in the ভক্তির কথা বলা Shastra, হয়েছে। আর সেই Bhakti Katha is আহেতুকি mentioned. ভক্তি, শুদ্ধা So ভক্তি। ahetuki bhakti, Shuddha Bhakti. রামায়ণের এই কথাগুলো In সুন্দর Ramayan, কথা রয়েছে। very beautiful, very nice katha is mentioned there. গঙ্গা দেবীর নিকট প্রার্থনা করেছিলেন। Ganga Dev, রামায়ণের কথাগুলো in the রয়েছে। Ramayan, there is a katha. বলেছিলেন যে আমি ক্ষত্রিয়, হে গঙ্গা দেবী, আমি কোন Ga- ভিক্ষা করি না। ক্ষত্রিয়রা ভিক্ষা করে না। Kshatriya are not asking for ক্ষত্রিয়রা কি করে দান দেয়?
Kshatriya always giving donation. They are not always. But Bharat Maharaj asking that I am Kshatriya, but still I am Kshatriya. I am asking. He is asking from the Gangaji that Bharatji, he is Kshatriya, but he is asking today from the Ganga Devi. He is saying that I am Kshatriya, and Kshatriya nature is always giving but not asking. But today I am asking that birth after birth, my mind should be observed in the hari-katha. So this is very beautiful mention in the Ramayana. So that's why we should always ask the ahetuki bhakti in the lotus feet of Lord. How Lord becomes happy. We should listen this katha. Shravanat bhakti. I always say truth. So Parikshit Maharaj had listened the hari-katha from the Sukadeva Goswami. Have he given any dakshina to the Sukadeva Goswami? No, he doesn't give any dakshina, any donation to the Sukadeva Goswami. Shuddha Bhakta, he become happy when the person listen hari-katha properly. Jeev welfare is in listening hari-katha. So pure devotee becomes happy when the person listens hari-katha very clearly, very carefully. Bhaktir bhavati nishchiki. Bhagavan katha shravan korle. Listening Lord hari-katha, the Lord himself enters the ear and goes in the heart. And in the heart, all the anarthas, kama, krodh, he clears all these dirty things, bad things. When a friend goes to the friend house, and the friend, he will not ask the other friend that give me the chair, clean my chair. What the friend will do? He will himself get the chair and he will clean himself. And then he will sit. And in the same way, who will listen this Lord hari-katha? Lord, he will himself enter the listener, and where he will go? In the heart. And he himself will clean all this kama, krodh, all the dirty things, all the bad desires. He will clean. He will clean. And then he will sit. So this is mentioned in the Shastra. So we should first listen hari-katha. We should listen hari-katha from the Guru. Sri Vishnu Chakravarti mentioned Adu Guru Mukha. We should listen hari-katha from the Guru, Gurudev. We should listen hari-katha from the Gurudev. And then Lord will be happy. So in this, that's why it is mentioned. এবং সেই সর্বসত্য সার কথা সুম শ্রবণ করিতে আমরা শ্রদ্ধাবান হইয়াছি। শ্রদ্ধাবান জন হন ভক্তি অধিকারী। The person who have faith, that person only can do bhakti. Only the person who have faith. I'm telling hari-katha, but many people are not understanding. I'm telling this, that you should not do hari-nam. You should not do hari-nam. Then what you should do? You should do nam seva. People are fighting with me.
বলি না, Why আমাদের ভক্তি they are সিদ্ধান্ত fighting that সচিব you should not do নাম সেবা, harinam, you should do nama seva, প্রসাদ সেবন। prasad seva. গৌড়ীয় বৈষ্ণবের Gaudiya শব্দটা Vaishnava, হচ্ছে অন্যরকম। their words are their language is different, spiritual words, transcendental words. We should not take the prasadam, we should do prasad সেবা seva. নাম সেবা, Nama seva. নাম সেবা, হরি নাম করছে মানে নামের We সেবা। are doing the chanting ভগবান। means we are doing nama seva. নাম চিন্তা Nam মানে Prabhu কৃষ্ণ is চৈতন্য himself রূপ। present there. পূর্ণ শুদ্ধ নিত্য মুক্ত অভিন্নত্বাৎ নাম নামিন। নাম করছেন মানে সাক্ষাৎ ভগবানের আপনার দর্শন হচ্ছে। When we will do the chanting, Lord will appear in front of us. জীবের অনর্থ থাকার জন্য তারা But অনুভব we করতে have পারছে so না। much anartha, that's why we cannot experience that thing. That is our... হ্যাঁ? নাম করতে করতে নাম প্রভুর অনুভব হবে। When we will do যেমন আমরা chanting, then we will get হাওয়াটা পাচ্ছি, হাওয়া আসছে, then we can ঠান্ডা get the হচ্ছে, কি experience গরম of হচ্ছে? the Harinam. হাওয়াটা আমাদের স্পর্শ শক্তিতে, হ্যাঁ, চামড়াতে লাগছে, তখন আমরা বলছি এটা গরম হাওয়া। When আর we এটা are হচ্ছে getting this ঠান্ডা হাওয়া, air, this is hot air, this is cold air. স্পর্শ শক্তি। ঠিক তদ্রূপ From the skin, এই নাম হচ্ছে সাক্ষাৎ ভগবৎ স্বরূপ। the name is নাম চিন্তামণি, himself, কৃষ্ণ চৈতন্য রস বিগ্রহ, himself Lord. পূর্ণ শুদ্ধ নিত্য মুক্ত অভিন্নত্বাৎ নাম নামি। নাম আর নামের মধ্যে কোনো ভেদ নাই। There is no difference between Nam and Nami. সেই জন্য বলা হয়েছে এখানে That's why it শ্রদ্ধাবান, is mentioned, the শ্রদ্ধার Shraddhavan, সঙ্গে the person who have Naam faith. Bhakti. We have to do Naam the Seva chanting Seva. with the faith. Do this Nama Seva. Seva. বৈষ্ণব সেবন, Vaishnav Seva, হ্যাঁ, নাম সেবন, Nam বিগ্রহ সেবন, Vigrah এই Seva. সেবা শব্দ এখানে বলা হয়েছে। There is প্রসাদ mentioned সেবন, Seva, Prasad Seva. খানা খাবেন না, You should not eat food. Don't eat food. হ্যাঁ, সেবা Seva. প্রসাদ সেবন, এই যে প্রসাদ বলছেন, সেবা। প্রসাদ সেবন করিতে হয় সকল প্রপঞ্চ জয়। যদি প্রপঞ্চকে মায়াকে জয় করতে হয় কি করতে হবে? If you want to win, Prasad if seva you করতে want হবে। to win the Maya, হ্যাঁ? then you have to সবচেয়ে do ভগবানের Prasad Seva. নিকটতম সেবা কি হলো? What is the closest Prasad service of seva। Lord এই জন্য is বলেন, Prasad যে Seva. আপনারা প্রসাদ সেবা না করে কেউ যাবেন না। বলা হয় কি We হবে? are always saying that you হ্যাঁ? should all take the যদি prasadam, প্রসাদ সেবা not না go করে যান, without the তাহলে prasadam আপনাদের seva. অমঙ্গল হবে। If you will go without হ্যাঁ? doing this prasad seva, বুঝতে পারছেন? প্রসাদ then it সেবা। is not good. খানা খেয়ে যাবেন ওগুলো আমরা বলি না। I'm not saying you to eat the food. খেয়ে যান। I'm এগুলো saying হচ্ছে you for doing prasad seva. প্রাকৃত কথা। খানা খানে কি যায়? This is বিবাহ শাদী this में is क्या होता है? material katha. In হ্যাঁ? the हमारे घर में marriage, खाना खा करके जा। in marriage, what they are saying, please और come to our वैष्णव house लोग बोले, to take the food. प्रसाद And the Vaishnava people, they are सेवा saying that do the prasad seva. प्रसाद सेवा। Prasad seva. साक्षात भगवत स्वरूप। This এই জন্য বলা is হয়েছে, himself Lord. হ্যাঁ? মহাপ্রসাদে গোবিন্দে নাম ব্রহ্মণী বৈষ্ণবী সর্বপুণ্য বতান রাজন বিশ্বাস নেই হয়ে যায়। অল্প পুণ্যবান যাদের বা সুকৃতি যাদের রয়েছে তাদের এই চারটা বস্তুতে বিশ্বাস হয় না। The person who have no sukriti, he will not understand this আমরা four ঘরে খাই things. আর এখানে খাচ্ছি। That I will eat at my food, or here ঘরে it's same. মাছটা খাই আর এখানে In the house I will eat the meat, গৌড়ীয় মঠে। and the Gaudiya Vaishnava, they are আবার eating food অনেকে কি same. করে, এখানে প্রসাদগুলো নিয়ে করে ঘরে ওই And the মাছ ভাত মাছের people, সঙ্গে what they are doing, they are taking prasadam from here and they are mixing with their meat and then eating together. কেন আমি ওগুলো বলে ওরা এই কেন এগুলো নিয়ে যাচ্ছি বলে ঘরে গিয়ে বসে খাবো কি করবে বলে মা ওখানে মাছের রান্না করেছে। Oh my! That people are saying that I will take prasadam from here and I will go and eat at the house because my mother, she have cooked the fish and I will mix and then I will eat. অনেকে বাড়িতে নিয়ে যায় Many people are taking the prasadam at বাড়িতে home, নিয়ে গিয়ে and what they are doing, the prasadam from the temple, আমিষ রান্না হয়েছে and they তার are সঙ্গে mixing with the meat, the non-veg food, the fish, and then mixing and then eat. So this is apara. So this prasadam is changed from the Lord. মহাপ্রসাদ This is remnant of the Lord. This is Lord Naam. himself. Naam. নাম ব্রহ্ম শব্দ ব্রহ্ম হরিনাম করছে মানে শব্দ ব্রহ্ম। This Naam is Shabd Brahma. যিনি Vaishnav বিষ্ণু মন্ত্রে দীক্ষিত হয়েছেন তাকে who বৈষ্ণব is বলা হয়। initiated in this Vishnu mantra, that person is called এই জন্য Vaishnav. বলছেন,
That is বৈষ্ণব দেখিয়া না নয় যার মুন্ড, তার মুন্ড গিয়া পড়ে নরকের কুণ্ড। বৈষ্ণব দেখে কি করতে হয়? প্রণাম করতে হয়। when you see the Vaishnav, you have to offer pranams by হস্ত জড়ি করি প্রভু করেন স্তবন। চৈতন্য মহাপ্রভু নিজ লোক শিক্ষা দিয়েছেন। by bowing down your head, you should offer pranams to the Vaishnav. When you are going to the temple, you have to bow down and do the pranam. কৃষ্ণ প্রণামেন ন পুনর্ভবায়। If you are not doing pranam, then that is aparad. অশ্বমেধ যজ্ঞ করলে, ঘোড়া যজ্ঞ করলে, If you are doing 10 times Ashwamedh Yagya, পুনঃ সংসারে আসতে হয়। then still you have to come back in this material world. But if we are with the folded hands, we are by bowing down, doing pranam to the Lord, then you don't have to come in this material world again. পুনরতি জন্ম কৃষ্ণ প্রণামেন ন পুনর্ভবায়। পুনঃ সংসার থেকে আসতে হয়। Then you don't have to come in this material world এই জন্য again. That's why ভগবানের মন্দিরে when you are going to the temple, you have to offer the pranams. আর একটা কথা বলি, And I'm telling one more প্রণাম করে story. কিছু প্রণামীও দিতে হয়। And you should also give pranami, some donation to the Thakurji. পায়ের কাছে কি রাখা রয়েছে? In the feet of Lord, what is there? There is donation box. Why? I'm telling you the truth. If you are not giving pranami, you will not get the fruits. You should give some fruits. My Gurudev also saying this. কার কাছে কিছু নিতে হলে কিছু দিতে হয়। You should give দিতে হলে something. কিছু নিতে হয়। You should give something and get something. দুটাই রয়েছে এখানে। Both things should be বুঝতে happening. পারছেন বাংলা? You understand কিছু Bangla? নিতে হলে দিতে হয়। আশীর্বাদটা নিতে হলে কিছু দিতে হবে। You should get the mercy and give something. You give the pranam. পাওয়া যাবে। When you are শিবটা যদি We are offering your pranam. নত করা যায়, when you are offering pranam, শ্রেষ্ঠ বস্তুর হাতটা আপনা আপনি আপনার শিরদেশে আসবে। when you are offering pranam, then the saints they always keeping their hand on your head, means they are giving you mercy. কিছু নিতে হয়। So you are giving, you should give and you should get. So you are getting the mercy, then you should give also some donation. So this my Gurudev Pujapad Vaman Goswami always telling this small katha. You should not feel bad. সত্য কথা। This is the truth আমি katha. বললাম সত্য কথা বলবো মাসি, If I am speaking তোমার truth, ঘরে হাসি বা না হাসি, হ্যাঁ সত্য কথাই বলতে হবে। if I am speaking truth, জানবে কি করে? I will come to your house or not come to your ভগবান house. কিছু দিতে হয়। When you are going to the temple, you should always give something, some একটা কিছু pranam, নাই, একটা তুলসী some পাতাতে দিতে পারে। donation. একটু If you গঙ্গা cannot জল give দিতে পারে। anything, you can give ভগবান tulsi প্রয়োজন patra, করলে ভক্তা প্রয়োজন করবে। Ganga jal mixed with ভগবান Ganga নিজে jal. বলছে, Lord himself is saying, if you don't have any wealth, don't money, I don't need money. I'm not saying that you give money. I'm not saying you like this. দিতে হয়। But you should give something. একটা ফুল দিয়েছে ভগবান। One flower you can offer. এক বিন্দু জল ভগবানকে One গঙ্গা drop জল of Ganga jal you can offer to একটা the তুলসী Lord. পাতা দিয়ে One tulsi leaves you can offer. যদি ভগবান আপনাকে দিয়েছেন 1 টাকা চড়িয়ে দিন, 4 If you have something, you can offer to the Lord. But you don't have anything, you can offer these things, flower. হ্যাঁ So Bhakti is like this. সত্য সত্যই। This is truth. এই জন্য এখানে বললেন অহেতুকি ভক্তি শ্রদ্ধাবান, হ্যাঁ ভগবান সেখানে প্রসন্ন হন। হ্যাঁ So Lord will be happy with the ahetuki bhakti. করা যায় হয়। If you are doing anything, any service with the faith, ভগবান বলেছেন in the Gita it is mentioned রাজসিক আর tamasic, rajasic and sattvic. There are three types of bhakti. Tamasic, it is mentioned what is called tamasic bhakti, rajasic bhakti, sattvic এমন bhakti. একটা অমূল্য গ্রন্থ, In Srimad-Bhagavatam যেখানে is এমন কোনো প্রশ্ন নাই আর এমন কোনো so উত্তর নাই so precious, this grantha. Everything is mentioned. All the questions, all the answers are properly mentioned, clearly mentioned in Srimad-Bhagavatam এখানে Katha. গীতা আমাদের অধ্যয়ন করতে We should listen Bhagavad-gita গীতা also. পাঠ করলে স্বয়ং ভগবান প্রসন্ন হয়। যত্র গীতা If you will listen, read Bhagavad-gita, Lord will become happy. ভগবানের শ্রী রাধা সহ গীতা পাঠের এত মহিমা সেখানে বলা হয়। There is so many glories গীতা of যদি পাঠ করেন Bhagavad-gita. স্বয়ং ভগবান শ্রী রাধার সহিত সেখানে প্রকটিত হয়ে যায়। If you will read Bhagavad-gita, Lord will himself appeared with the Srimati Radharani in front of that person.
Radhaya Saho, Radharani Sangeet. With Srimati Radharani, Lord will appear in front of that person. If some person will read the Bhagavad-katha. So, what is more mentioned? So what are the reasons that Lord manifested? Lord appeared in the womb of Yashoda Maiya. So this question is answered in various, but I cannot tell everything. But I will try to tell you whatever is possible. So, today I am giving the rest for hari-katha. बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय, वृंदावनेश्वरी श्री राधा रानी की जय, जय जय श्री राधे श्याम। Which Maharaj approached to Ganga to ask him? Bharata. And he asked for devotion through whom? Ramji. Okay. Paramacha. Bharat Maharaj asked to Ganga. No, Bharat Maharaj in Ramayana. Always giving, not begging, not asking. But I am asking only this thing from you that I want Hare